Okay, hi, Jetl. Hi, old gamebox. Hello. Yeah, second attempt to try playing Assassin's Creed, because previously it crashed and I had to reinstall the game. Yeah, calculator. I accidentally put it in a folder for BRB picture. So я переустановил, удалил его в Steam, переустановил в Uplay просто так, через Uplay. И он работал. Я сейчас пробовал, он работал нормально. I just tested. It worked. But maybe on stream it will lag again, I don't know. Может, из-за стрима лагает. Если сейчас запущу, опять будет глючить. We have to go. Lucy, where have you been? Why did they... Now. Вроде работает. How's going, old game? How are you? Desmond? Есть небольшая проблема с камерой, она как-то дергается. Она не плавно переводится, а Get over here, Desmond. дергается. Странно. Yeah, I'm doing well. I was playing Hurry, some we need to move. Atelier JRPG for the first time. Now trying to replay Desmond, Assassin's Creed. Come on. Get in. What's with the blood? Are you okay? Look, we have maybe 10 minutes, maybe, before they figure out what I've done. If we're not out of here and on the road before then... Wait, we're leaving? Desmond, I promise I'll answer all of your questions later. But right now, I need you to just shut up and do what I say. So please, get in the Animus. All right. Hey Courtney, you wanted to ask about a Hurry up, calculator? Desmond. We're running out of time. Spingi! Spingi! Di nuovo! Sì, sì, brava! It is a boy! Oh, my love. Mi dispiace. I was at the bank when they told me. Did I miss it? Am I too late? Give him here. Giovanni! Shh, my love. It will be all right. Tu sei un uditore. Sei un combattente. Perciò, combatti. Press to move your leg. Move your empty hand. An armed hand. Listen to him. A fine set of lungs. And what shall we call him, my love? Ezio. Ezio Auditore da Firenze. Запоминающаяся сцена. Ее я помнил. Спустя 10 лет. You're on your way to the cinema. Get up. Let's go. What are you going to watch? Yeah, well, I'm gonna need a second. There isn't time, Desmond. We have to leave. Ошибся движением руины.
Рождаешься, обратно засовывают. Если не той ногой дернул. What movie Desmond. are you going to watch? Really getting out of here, huh? Or something random? Sturgo's got some fucked up interior decorators. Stay close. Hey! You're not supposed to be up here! Open this door! I'm calling it in. We have a breach in the research wing. I repeat, there's been a breach in the research wing. Desmond, over Requesting here. backup from all of Fancy. Boy, these... There they are! Don't let them get away! Holy shit! The remake of Little Women? I guess I don't know. Look at this place. What about the cameras? I rigged them to loop old footage. How do you think I managed to hide all your nighttime snooping from Abstergo? You're good. So I've been told. But they're on to us now. We need to hurry. У нее лицо как будто бы выглядит модель лучше, чем из этого, из Италии, средневековья, Careful. персонажей. We need to get to that elevator on the other side of the room. Follow my lead, but keep an eye out for security. I'd rather avoid a fight. Мне никогда не нравилась часть, когда играешь за Дезмонда в будущем. Но обычно они Is короткие. that an animus? Hold on. What the? How many of them are there? Is it animuses or animi? What do you think, Lucy? Lucy? What do they need with all of them? Desmond, shut the fuck up. Please. Fuck. I thought this card would work. It must be on a separate system, and I don't have the code. Wait. Shit. Come on. How did you do that? I don't know. Let's go. It's always something. What was that in the animus? Subject 16? Ezio, Audi something? I think we've been wrong all along. That's why we need to get out of here. Vidic and the Templars, they're only part of the problem. What do you mean? I'll explain when we get there. Get where? I never assume the male people would know it anyway. The movie. Attempt to remember the controls. Походу тут пока что еще зафейлиться нельзя. Get in. You're joking. It's for your own protection. Oh, man. We're almost there. Ло, а ты, получается, какие части не прошел? Или все прошел? Thanks for that. It was great. Being shoved in the trunk, bouncing around. Loved This it. way. So, gonna tell me what's going on now?
There was a reason for the escape, Desmond. Figures. We need your help. For what? Another treasure hunt through time? Abstergo's gonna replace their Apple of Eden. The map your ancestor found guarantees it. The other assassins, they'll do what they can, where they can, but What? What is it? we're losing this war, Desmond. The Templars are too powerful, and every day, more of us die. I still don't see how I fit into things. We're going to train you. Turn you into one of us. What? No. No, you've seen me in action. I'm no good at this, and even if I If you have enough time and money after it, might see the final Star Wars, huh? Yeah, the last Star Wars movie has like the best special effects, superb, a lot of action, so you don't care about the story so much, you will like it, maybe. Чате до Unity. Years even. No, not with the Animus. Not with the bleeding Ну вроде effect. ты вроде But I'm just Одиссею one guy. пробовал, да? Sometimes, that's all you need. So that's why you found him. My ancestor. Одиссея. What was his name? Ezio? If you can follow in his footsteps, you'll learn everything he did, just like he did. Years of training, absorbed in a matter of days. You broke me out of Abstergo and brought me here just to make me an assassin? Look, there's more to it than that, but it'll have to wait. Trust me, okay? All right, I'm in. Tell me what you need. Really? You're sure? I thought you'd be happy about this. Sorry, I'm just a little surprised. I spent the whole ride over here figuring out how I was gonna convince you to do this. Save it. After what those Templar bastards put me through, I'm ready, willing, and able. Thank you. Пока мир Одиссея не ломает комп. Как мафия. Lucy, you made it. God, it's been so long. 7 years, can you believe it? Indeed. Welcome back. Ah, so this must be the infamous Subject 17. Desmond Miles, was it? Who are you? I'm sorry, where are my manners? I'm Sean Hastings. This is Rebecca Crane. Nice to meet you, Desmond. Right, well, it's been lovely chatting, but if you don't mind, Desmond, it's best we get straight to work. Time is precious. Doubly so these days. We've got everything set up and ready, Lucy. Just say the word and we'll get going. Here, I brought you something. A parting gift from Abstergo. Whoa! The memory core! This is amazing. With their data, things are gonna go a lot faster. I'll get to work on merging the code. Что было 11. Ну, во-первых, да. Когда мелкие нравятся больше, не придираешься. Во-вторых, это была более, типа, необычная игра в то время. Уникальная. В-третьих, сюжет связанный. Я так и не знаю, что там после третьей части. Что вообще происходит в будущем. Там в Unity есть отрывки разговоров из настоящего времени. Что там происходит по сюжету, я без понятия. Hey, listen. I just wanted to say thank you. And that I'm sorry. Sorry. Yeah, you know, before. Everything at Abstergo. It was just... I wasn't ready. It's okay. No. Going through all that. Knowing that the Templars still exist, what they're planning. What's done is done, Desmond. You're here now, and that's what matters. Old game box, what have you played recently? You still here? Sorry for lots of Russian. We were discussing Assassin's Creed with Lou.
See some references to future locations in the game, like a Venice, a map of Venice. What's all this stuff for? This stuff, Desmond. Oh, this stuff is nothing special, really, this stuff. It's just the stuff that keeps our entire operation from falling apart, really. It requires a great deal of concentration to keep it all moving, so you'll forgive me if I don't have time to play meet and greet. Sean's in charge of maintaining our knowledge archives. It's like a digital library. He'll be riding shotgun with me while you're in the Animus. So if you come across anything of note, people, places, events, etc., he'll create database entries you can consult for additional information. Yeah, it's not just databases, though. I also provide tactical support for the other assassins. You know, Desmond, the ones who are out there, actually doing stuff, risking their lives, little things like that. Hey, Desmond. What's up? Just wondering what your role is in all this. I take care of Baby. It's my job to keep her up and running. Baby? You mean the Animus? Садись давай, надо со всеми поговорить. Они не дадут сесть. Twice as awesome as anything you'll find at Abstergo. The Templars might have deeper pockets than us, but they've got no ambition, no passion, no competitive edge. That's why, even with all their resources, anything they can do, I can do better. Faster, too. Anyway, take a seat when you're ready, and we can get started. I just need to make a few more adjustments. So how does this work? Of course. Deep breath. Ah! Oh, what are you, a tiny child? Sean! Well... Here we go. Какая ачивка. Насколько даже в Unity уже лучше лица прорисованы и город. Всего через пару лет. Insieme per la vittoria! Insieme! Insieme! Silenzio, my friends! Silenzio! Grazie. Do you know what brings us here tonight? Honor. Viere de Pazzi slanders my family's name and forces his own miseries upon us. If we... Enough of your nonsense, Grullo! Buonasera, Viere. We were just talking about you. I'm surprised to see you here. I thought the Pazzi hired others to do their dirty work. It's your family that cries for guards when there's trouble, Cotardo. Afraid to handle things yourself? Your sister seemed quite satisfied with the handling I gave her earlier. Uccidetelo! Boys will be boys. Fight Vieri di Paz. I remember that. What did I do?
I mainly like storyline in the game, so I might have lost one. But I will see. Hey! Behind you! Federico! What are you doing here? I wanted to see if baby brother had finally learned how to fight. Oh! And? You have style. But endurance is what counts. Let's see how many of them you can ruin before they get the best of you. Моя первая драка. У меня недавно под окнами дома какие-то люди дрались, пара человек пьяные во дворе. Контратаковать еще нельзя. Или можно. Was it good in your opinion? It's controversial. I liked some parts. I didn't like some other parts. So, like on average, somewhere in the middle. I don't know. Не потерять хп, это я уже зафейлил. Hold on. What? We've almost won this. Your lip. Just a scratch. Let the doctor decide. It's not necessary. Besides, I've no money for this doctor of yours. Wasted it on women and wine, huh? I'd hardly call it wasted. Lend me some florins then. Or have you done the same? Search them. There's bound to be something in their pockets. As I said, the story in the last episode of Star Wars is not so good. But everything else, like special effects, music, is good. It looks cool, but the story is ridiculous, kind. How much money do I need? А, 200. Опасно выглядит, сколько здесь? Чек 20 валяется. Полумертвые. Перекатываются. It will be the first movie I have ever felt meh about if it gives me the same feeling. Still not enough. А чё эти не шевелятся? Отлично. Мне не хватало 9 монеток. С последнего я поднял 100. Hurry, Ezio. The sooner we're done with the doctor, the sooner we can sleep. Брат дал. Вот начало второй части я отлично помню. Браверхуд, братство, я не очень хорошо помню начало. Так, среднее. Там, по-моему, нападают на поместье, да.
Я заболтался, он от меня убежал. Unity я не очень хорошо помню начало. Ben trovato, Doctor. Fratelli auditori, why am I not surprised? You've made quite a mess of yourself, young man. It's nothing, really. You must help him. That pretty face is his only asset. Fottiti. Гонятся бомжи, тогда я не помню. There we are. Now get out of here. Grazie. This way. Quite a night. Indeed. I only wish they were all as much fun. Oh, wait. They are. We should head home, Ezio. Father's sure to be wondering where we've gone. Yes. I'd rather avoid a lecture. Up for a little race, then? To where? Roof of that church. You have to have something else that grabs you and, like, I don't know, storyline. I agree. Win the race. Yeah. Like Doctor. On the count of 3. 1, 2, 3. Baby brother still has much to learn. Come on, Tartaruga. Come on then, this way. Where are you going? You'll see. А, да, там типа флешбэк из прошлого. Что-то такое. Они бы сделали бы чисто игру про средневековье европейское. До сих пор нет. Жаль. Как во флешбэке из Unity. It is a good life we lead, brother. The best. May it never change. And may it never change us. All right. Enough of that. We really should head home. Let's go. Wait. What? Ezio, let Christina sleep. There will be time enough for that. Later. Ну, Одиссея это и есть попытка сделать типа Ведьмака. Прям очевидно. Ну, у них бренд раскрученный, Ассасин. Если они назовут игру по-другому и сделают монстров, ее нужно рекламировать заново. Pay a surprise visit to the beautiful Christina. Кристина Веспуччи. Я бы не против поиграть. Типа, как Ведьмак, но вряд ли они сделают. Да, он везде пустой по сравнению с Ведьмаком. Ведьмак, ну, уникальная игра. So it's Vieri. Better hide. Keep looking! He couldn't have gotten far! Я Dying Light до сих пор не играл. Хотя купил давно уже. Много раз смотрел. Когда там вторая часть должна выйти? Christina! Christina!
have known. May I come in? Fine, but only for a minute. A minute is all I need. Indeed. Well, wait. That came out wrong. Come here. Oh, it's you. Oops, I didn't press anything. I failed. Christina! Christina! Svelia! Your tutor will be here soon. Come, my daughter. Is it really so terrible that... Figlio d'un cane! What is this? Perdonate, messere! Chiedo venia! I'll kill you! No, that's not necessary. Guards! Guards! Voglio la sua testa! Cut his legs off! There's really no need for violence. Можно врубить чисто итальянскую озвучку. You have me confused with someone else. She needed some help with some things. Врубай. I'm mostly innocent. Её можно менять на ходу или нужно меню? Блин. Не, наверное, меню тут негде менять. Я помню, я не прошел Revelation. Мне нравилась там мини-игра оборонять базы. Жалко, ее больше не было нигде. Мне нравилось. Нападают на базы ассасинов. Нужно их как-то оборонять, там, типа Tower Defense. Да. Defense. Так, он сохраняет. Написано чекпоинт был. Сейчас попробую выйти в меню. Оказывается, что не сохранился. Revelation как на выдыхание было. По мне, как кроме Tower Defense и крюка, там ничего не было нового. Ну, геймплей на крюк и Tower Defense, и все. Вот. И игра сломалась. Графика, ну, немного. Графика сильно отличалась от Unity резко. Я проходил все части на русском раньше. До Black Flag. В Black Flag я потом переключился на английский. Мне не нравилось на русском у главного героя голос. Как-то. Buongiorno, padre. Vieni con me. Qualcosa non va? Credi ch'io sia cieco e sordo, figlio? So tutto della tua scaramuccia con Vieri dei pazzi di questa notte, eppure della visita a Cristina. La tua condotta è inaccettabile. Mi ricorda me, quando avevo la tua età. Spero che queste distrazioni
non interferiscano col tuo lavoro di oggi. No, padre. Avete la mia parola. Ho preparato qui dei documenti per il signor Lorenzo De Medici. Ho bisogno che glieli consegni. Vado subito, padre. Una volta fatto, torna da me. Трилогический. Deliver Giovanni's letter to Lorenzo De Medici. Access Database. Trilogia. Magnifico Lorenzo De Medici, mio protettore e amico. Ho fatto quanto mi avete chiesto e concluso l'indagine sull'incidente di Milano. Posso confermarvi che riguarda ben altro che il malcontento per il governo del duca Galeazzo Sforza. Ritengo che altri individui, bramosi di vantaggi ben maggiori, abbiano manipolato gli eventi al fine di ottenere i propri scopi senza esporsi di persona. Lampugnani, Olgiati e Visconti si sono macchiati del crimine, certo, e hanno avuto la fine che meritavano per il loro tradimento. Ma diversi altri nobili sono implicati, e tra essi il nostro Francesco De Pazzi. Non mi è ancora chiaro il loro movente, ma le prime scoperte indicano un piano, il cui fine non potrà che turbarvi. Ritengo opportuno continuare questa conversazione di persona, giacché sono restio a mettere per iscritto i miei sospetti. Comunicatemi dove e quando e ci incontreremo. Ho ordinato altresì che Messer De Pazzi venisse arrestato dal gonfaloniere finché la faccenda non sarà chiarita. Vostro servitore, Giovanni. I wish you could watch. Does more. No, you will have a chance next time. Ну, я бы не против пройти вообще все Assassin's Creed. Но это очень много времени нужно. Saranno costose, ma queste meraviglie... Вторая часть нам намного прикольней. Первую переигрывать так себе. Я ее перепрошел, но она не очень интересная. Yes. Movie starting now. Yeah, see you, Courtney. Have a good day. Ну, имеешь в виду пройти трилогию полностью? Я понял. Я говорю, что просто не против вообще пройти их все. Синдикат и изгой я не проходил даже. Ну и Одиссею с Origins. Стоит. Синдикат не надо. А у меня, кстати, несколько человек, кого я фоловлю, Синдикат проходили сейчас. Человека 3. Ну, Данонка, да, по-моему. И еще несколько человек Синдикат играли. Как сговорились все. Именно в Синдикат. У Синдиката были оценки выше, чем у Unity. В среднем. Говорили, что Синдикат лучше, чем Unity. Ah, Ezio, ben trovato. Come state? Come sempre. Ho una lettera per Messer Lorenzo. Gliela farò avere quando sarà di ritorno. Di ritorno? Sono andati alla villa di Careggi, ahimè. Non faranno ritorno prima di un giorno, almeno. Riferirò a mio padre. Hey, 8-bit. Hi.
Today it works. As you can see, the game works. I don't know, I reinstalled it. Now it works. Weird. How's it going? Oh, by the way, his father, the main character, his name is Giovanni, like in the cartoon. You recommend it. Giovanni. Nice name. Поиграла, не зашло. Ну... Может, сеттинг, типа, Англия не очень интересно, не знаю. И не зашло. А он там писал, ты 3 вышки из 73. Это вообще всех вышек? Или все вышки во Флоренции? Не может быть во Флоренции 73 вышки, это слишком. Два персонажа? А это только в Синдикате так, да? Больше нигде такого нет. А, я еще Liberation не играл. Там, где за темнокожую девушку. Bravo, datti da fare. Bischero. Non ti preoccupi per nulla. Functional games. Francesco De Pazzi è in prigione. Non c'è più pericolo. Has been your consistent solution to Danganronpa. Nah, only one game didn't work so far, I guess. I'm alright, not cursed yet. Just woke up, get myself together as fast as possible. I see. I'm still sick. How did you manage to get sick? Is it someone because of some other person contagious disease? Liberation очень короткая. Ну, по сравнению с Одиссеей, наверное, очень короткая. Salute, figliolo. Ricordi il mio amico Uberto? Buongiorno, gonfaloniere Alberti. Buongiorno a te, giovanotto. Hai consegnato il messaggio? Sì, padre, ma pare che Lorenzo sia fuori città. Questo non l'avevo previsto. Che cosa importa? Dovrai solo aspettare un paio di giorni. Ascolta, tua madre e tua sorella ti stavano cercando. Avrò ancora bisogno di te più tardi, ma per adesso vedi se puoi aiutare loro. Siete sicuro? Sì, ora, se vuoi scusarci. È stato un piacere, Ezio. Relatives. Everyone has been sick. More reasons to avoid relatives. Like hygiene reasons. Buongiorno, Ezio. Buongiorno a voi, madre. Come state? Sto bene. E tu? Ti stai riprendendo dalla notte scorsa? Non so davvero a cosa vi riferiate. Certo che no. Comunque, ho una commissione da fare. Vorrei che mi accompagnassi. Con piacere. Vieni, non dista molto da qui. Да, сейчас офигенно смотрится. Ну, достойно, но не прям офигенно. В сравнении с современными ассасинами, лица здесь, конечно, намного модельки хуже. Help Maria with your errand. To meet Da Vinci. So tutto della tua zuffa con Vieri. Now I have a map. Quale zuffa? Oh, ti prego, smettiamola con i giochini. Ci ha insultato.
Non potevo permettergli di continuare. Sono sicura che stia passando un brutto momento per le accuse contro suo padre. Francesco De Pazzi è un essere spregevole, ma neppure io l'ho mai creduto capace di un omicidio. Che cosa gli accadrà? Immagino che ci sarà un processo. E mio padre testimonierà? Per forza. È lui che ha in mano le prove. Vorrei che ci fosse un altro modo, però. Non c'è nulla da temere. Tutti vogliono che sia fatta giustizia. È una circostanza incresciosa, ma passerà. I'm staying in my room watching Twitch for the safety of the world. Definitely not because you're lazy. Yeah, I just don't want other people to get sick. That's good. Eccoci qua. Зачем RTX? Salute, Leonardo. Madonna Maria. Questo è mio figlio, Ezio. Molto onorato. L'onore è mio. Vado a prendere i dipinti. Torno subito. Ha un grande talento. Immagino. Esprimere se stessi è essenziale per godersi la vita. Dovresti trovarti qualche sfogo. Sono pieno di sfoghi. Oltre alla topa, intendo. Madre! Torniamo a casa vostra? Sì, sì. Ezio, ti spiace aiutare Leonardo? And carry the box. Ее можно толкать. Если я буду ее толкать до дома, нормально? What have I been up to? I have finished watching an anime called A House of Five Leaves, like about Aurai and bandits. Если я ее не поднимаю, мне не показывает, куда нужно ее тащить. Так, а как ее поднять? Так, ошибочка. Я, походу, затолкал ее в дерево, ее теперь не поднять. I think I failed the quest. I cannot pick up the box. It's stuck in a tree. Yep. Run button. Не, я не могу поднять ее. I failed to pick up the box quest. Yeah, it was difficult. Look at that. It gets stuck in a tree. Very difficult. Can I restart? Abort. Abort the mission. Current objective. Carry the box. This might be a new low for you. I'm impressed. Buongiorno, Ezio. Buongiorno a voi, madre. Come stai? Нельзя пропускать диалоги. Sto bene. E tu? Ti stai riprendendo dalla notte scorsa? Non so davvero a cosa vi riferiate. Certo che no. Comunque, ho una commissione da fare. Разработчики были не готовы к креативному прохождению квеста. Vieni, non dista molto da qui. Was it any good? You mean anime? I liked it because I like the slow-paced kind of anime. It is as slow as Tanaka-kun. Non potevo permettergli di continuare. Sono sicura che stia passando. Like not much happening in the show. Francesco De Pazzi è un essere spregevole, ma neppure io l'ho mai creduto. Very slow. Un omicidio. Sometimes people just
Che cosa gli accadrà? talking to each other for the whole episode. E mio padre testimonierà. Per forza. È lui che ha in mano le prove. Vorrei che ci fosse un altro modo, però. Non c'è nulla But I da liked it. temere. It was Tutti vogliono pretty che good. sia fatta giustizia. È una circostanza incresciosa, ma passerà. Like a slice of life about samurai and some yakuza, medieval Japanese yakuza. Pretty good. Eccoci qua. Пропускать нельзя. Кат-сцены. Salute, Leonardo. Madonna Maria, Questo è mio figlio, Ezio. molto onorato. L'onore è mio. Vado a prendere i dipinti. Torno subito. Ha un grande talento. Immagino. Esprimere se stessi è essenziale per godersi la vita. Пробил мне. Dovresti trovarti qualche sfogo. Sono pieno di sfoghi. Oltre alla topa, intendo. Привет, Ванян. Torniamo a casa vostra? Sì, sì. Ezio, ti spiace aiutare Leonardo? Не видел, как я квест только что зафейлил. Поднять коробку вот эту. Allora, Ezio, di che ti occupi? Я ее пнул в текстуру. Per suo padre. Ah, diventerai un banchiere. Per ora. Пришлось E tu? перезапускать. Pittura, vero? A dir la verità è un po' difficile collocarmi. La pittura mi piace, ma a volte mi pare che al mio lavoro manchi, non lo so, uno scopo. Capisci cosa intendo? Vorrei occuparmi di cose più concrete, più reali, come l'architettura magari, o l'anatomia. Non mi accontento di riprodurre il mondo, voglio cambiarlo. Oh, Leonardo, non ho alcun dubbio che farete grandi cose. Vi ringrazio, Madonna, siete molto cara. Grazie dell'aiuto, figliuolo. Non ti distolgo ulteriormente dai tuoi doveri. È stato un piacere conoscerti, Ezio. Spero di rivederti presto. Anch'io. Время. Время сложно. Штука. Делать сейвы сразу после них, так что при случае вам не придется ничего пересматривать. Yeah, I know. The Somnium files. I know it. I might have mentioned it as well some time ago. It came out a few months ago. So you started to play it. How do you like it so far? It has a funny title. Like it has a lot of meaning. Like it has a picture of an eye as an icon, I think. And AI, like artificial intelligence, and eye, like an organ of a human body, eye. Also, ai means love in Japanese. So it has a lot of meanings, this title. Ai. Depends on how you pronounce it. Buondì, Claudia. Come stai? Bene, Non dovresti nascondermi le cose. è Perduccio. Che ha fatto? Credo che mi sia stato infedele. Chi te l'ha detto? Le altre ragazze. Pensavo che fossero mie amiche. Arpie. Faresti bene ad evitarle. Io lo amavo. No, Claudia. Tu credevi di amarlo. Gli auguro di soffrire per ciò che ha fatto. Aspetta qui. Vado a dirgli 2 parole. Find and punish Duccio.
Эти я квесты даже помню. Прям начало вообще помню. Ловеласа. Дучу. Meant to play it for 3 hours and accidentally played for 9. Huh. It's been like a few years at least since I played for 9 hours in a row. So I guess you like all their Spike Unsoft games so far. Maybe the same director as Danganronpa. Can I climb this tower? Giotto's Campanile. Begun by Giotto di Bondone, the famous architect and painter. In 1334, the famous Gothic bell tower was incomplete when Giotto died. Andrea Pisano took over, and then in 1348 was felled by the Black Death. Completed by Francesco Talenti. Okay, I will read maybe later some stuff. As I said maybe 10 times, I've been to this place. I haven't traveled much, but I've been to this place. In 2011, I've seen this tower in real. Я видел, да. Написано было в Дискорде. Сабнавтику играл. Со 140 до 20. Ну, Сабнавтика типа инди-игра все-таки. Видимо, у них не очень получилось оптимизация. Я, кстати, был в Италии один раз. Лет 9 назад. Я был в этом вот месте. В реальности. Duccio, è bellissimo. Voglio solo il meglio per te, amore mio. Ma che ne è di Claudia? Non ti eri promesso a lei? Mio padre dice che potrai avere di meglio che un uditore. Birbante! Vieni, camminiamo un po'. Camminare? Oh, io ho ben altro in mente. No, Duccio. У них глаза крипово выглядят у некоторых NPC. Ezio, amico mio. Insulti mia sorella, andandotene in giro con questa puttana. Ma di che stai parlando? Ho visto il dono che le hai fatto. Ho udito le tue parole. Forse tua sorella non dovrebbe essere così avara con la sua virtù. Le hai spezzato il cuore. E a te spaccherò la faccia. Voi auditori siete bravi solo a parlare, ma quanto ai fatti? Думал, сейчас все будет ок. Ti farò pentire di quello che hai Конечно. detto. Avrei potuto insegnare parecchie cose a tua sorella. È fortunata ad aver avuto... Bastardo! Ну да, есть такие, лагают на любом компе игры. Какой-то неравный бой. Basta, mi arrendo. Sta lontano da mia sorella! Beat up event unlocked. I believe it was more about the Zero Escape people than Danganronpa. So they have a few teams working on games at the same time. But yeah, I guess. Like a few months ago before, or maybe a month before iSomnium file came out, Crystar. So they publish or release a few games a year. They should have a lot of people working in a Spike chancel. The best way to run away from them. Я помню, я в третьей части тестил, что будет, если стоять и бить охранников посреди города. Они приходили просто до бесконечности. Может, это был баг. Но я их больше часа, наверное, бил, пытался.
Я там положил народу сотни. Они все приходили. Но трупы начали исчезать. О, там сундук внутри. Pretty good. I enjoy the game's main gameplay mechanic. Explore and dream. On a time limit. Oh, strict time limit. That's something I usually don't like. Там же потом перчатку получаешь. В Венеции, да? Перчатку. Чтобы забираться выше. Может быть, я еще не могу залезть? Не, или могу? Или там перчатку нужна, чтобы подпрыгивать как-то? Сундучок. Внизу еще один. Ну, если там просто деньги, это такси. It will depend more on how the game ends. So far, it's pretty interesting. Yeah, I would love to play it as well. So many games. I have bought Zanki Zero. It came out last year as well. But I don't remember who made it. Could be Spike Chunsoft as well. Have you heard of Zanki Zero? Zanki Zero, something like that. It's available on Steam. It's kind of like a JRPG. Normally time limits are stressful, but here it's more like you have X amount of points to spend on actions. Now solve the puzzle. Вот, было написано 73 точки синхронизации по всему миру. Очень-очень слабенько сейчас выглядит дальность прорисовки. Прям вообще ужасно. А раньше впечатляло, когда первый раз сыграл, прям вау. А теперь вдалеке деревья и поля вообще кривые. Главное не споткнуться. So I see, you like it because of a puzzle aspect. I need to play more puzzle games as well. Need to train my brain with puzzles. But I'm sure I will fail if I try. Oh, you know Zanki Zero. I don't know much about it. I watched a few videos mentioning like it was one of the best JRPG last year, and it was cheap in my region. Che cosa ci fai qui fuori, Petruccio? Dovresti stare a letto. Petruccio. Voglio quelle piume. Per fare che? È un segreto. Se te le vado a prendere, tornerai dentro casa? Sì, te lo prometto. Eagle Feathers. Это самый худший квест, что есть. Собирать перья или флажки. Конечно, фигня. В первой части собрать пару сотен флагов вообще не просто так. Для ачивки. Самый худший квест в начале Lost Ark. Я как-то Lost Ark сначала подсел, неплохо так поиграл, скачался, и потом сложно стало, слишком много гринда. Но я перестал играть.
Цветочки собирать, танцевать в фонтанах. Ну, в ММО везде так, обычно. Понимаете? Брать. Puzzle wasn't quite the right term, but you do enjoy them. Haven't heard much about it, but it looked pretty cool from the bits you saw. And yes, it's a Spike Chunsoft. They make a lot of games. Every game I mention is accidentally Spike Chunsoft. Tieni, come promesso. Grazie, fratello. Ancora non mi hai detto a che ti servono. Vedrai, vedrai. Ezio, entra, figliolo. Ho bisogno che consegni questi plichi a dei miei consociati in città. Ho bisogno anche che ritiri un messaggio da una colombaia non lontano da qui. Va bene, sarà fatto. Torna qui non appena finito. Ci sono faccende di cui dobbiamo parlare. E per favore, figliolo, sta lontano dai guai. Deliver 2 letters and retrieve a third from the pigeon coop. It's kinda amazing. Others can now be collected throughout the world. Maybe it unlocks special costume, something. You collect feathers. The spy cannot take all my money if they don't give me products to buy. I hope they're doing well. Not going to go bankrupt or something. I don't know how many people buy their games actually. Sei il figlio di Giovanni? No, idiota. È solo uno che per caso è tale e quale a lui. Dammi qui. Sto tranquillo, ragazzo, non siamo contagiosi. Almeno non io. Some Italian words sound almost like English ones. Contagious or contagiosi, something. It's much easier to learn Italian if you know English. Sounds similar in a way. Qui, da questa parte. Ho una consegna da... Giovanni Auditore? Sì. Ti hanno seguito? No. Perché dovrebbero seguirmi? Dammi il plico. Dì a tuo padre che ci muoviamo stanotte, che faccia altrettanto. Chi si muove? Che succede qui? Ehi, tornate qui! Spiegatevi! Ezio was so confused. Palazzo della Signora. Arnolfo di Cambio designed the Palazzo della Signoria, also known as the Palazzo Vecchio. Vecchio, I think it's old. In 1299, for the rulers of Florence, the Signoria. The Signoria was made up of 9 members, or priori, selected by the city's guilds.
Учим итальянский, да, который я не знаю. Two from each district and a gonfalonier of justice. Members were supposed to be chosen by lot, but once the Medici family took power, only their friends seemed to end up in a drawing. Government by the people, right? Interesting fact, the tower in front is off center because it was incorporated into the palazzo from an earlier structure. It contains two small cells, one of which was used to imprison Cosimo de' Medici. So it's like for the government. Я видел это здание в реале. Когда был пару дней во Флоренции. Я видел его. Но я не знал точно, что это за здание. Типа правительство там было. Фоточки. Я не знаю, где фотки. Не на компе. Где-то. Где они остались, фотки? Hold a camera button to use contextual camera. I don't know, what is this button? Camera icon. Написано, нажмите кнопку, и там камера нарисована. Что это за кнопка? На клавиатуре. Мне нет такой кнопки. Это типа камеру поменять на... Когда что-то происходит. Приблизить камеру к происходящему. По-моему, в первой части на клавиатуре это... Ну и на мышке, по-моему, просто на мышку нажимаешь. Левую кнопку мыши. Padre? Federico? Serenzio! Scusate, mi dispiace. Che è successo? Я все квиктайм ивенты Hanno порчу. portato vostro padre e i vostri fratelli a Palazzo della Signoria, in prigione. E mia madre? Mia sorella? Ezio. Claudia? Stai bene? Sì, ma nostra madre... È sconvolta. Ha opposto resistenza e loro... Qui sono in pericolo. Puoi portarle da qualche parte? Sì, da mia sorella. Bene, d'accordo. Intanto andrò a trovare mio padre. State attento, messer Ezio. Le guardie cercavano anche voi. Reach Giovanni's cell at the top of the Palazzo della Signoria. А тут можно что-то сейчас покупать? Наверное, нет. 3000. Все равно денег нет. Ma certo, capisco. Addio allora. Non importa. Sono un uomo onesto. Ciò che vendo vale. Ascoltate tutti! Il mercante di vino che ha lasciato il carro davanti al banco del macellaio Vito deve spostarlo prima che passi la... I keep forgetting to buy sugar. I cannot drink tea like with zero sugar. It's not so tasty. And I keep forgetting to buy it. In many days. Many days. Every time I go to the shop, I completely forget about sugar. Tutti i mercanti che commerciano in lana grezza saranno d'ora innanzi ulteriormente tassati
la centesima parte d'ogni transazione con stranieri. Questo per mantenere l'esercito della Repubblica e finanziare le ronde di... Кстати, в Unity лучше всего выглядит анимация паркура это. Почему-то именно в Unity. Как в Hitman, мы пока не ассасины. Мы не умеем. В Unity классная анимация. А потом даже хуже стало. Вот я помню, что в Синдикате анимация хуже. В Unity прям так классно там. Лазит по стенам. Padre, Ну и прыгает. che è accaduto? Qualche percossa, ma sto bene. Che ne è di tua madre e di tua sorella? Sono al sicuro. Ci ha pensato Annetta? Sì, ma ve l'aspettavate? Non in questo modo e non così presto. Ma ora questo non conta. Che volete dire? Spiegatevi. Non c'è tempo, ascolta bene. Torna a casa. Nel mio studio c'è una porta segreta. Usa il tuo fiuto per scoprirla. Lì troverai una cassa. Prendi tutto ciò che contiene. Molte cose ti parranno strane, ma hanno tutte grande importanza. Hai capito bene? Sì. Bene. Tra queste c'è una lettera, assieme ad alcuni documenti. Ho bisogno che tu porti quelle carte a Messer Uberto. Era con me nel mio studio stamane. Il gonfaloniere, me ne ricordo. Ora vi prego, ditemi che accade. È opera dei pazzi tutto questo. C'era un messaggio per voi alla colombaia, diceva... Va, Ezio, presto. I take all the documents to Umberto, but he's a traitor. He must be a traitor as well. Sure. Совместили кучу движков. Так вообще можно? Движки совмещать. Да. That's a tragedy. No sugar, no tea. How do you survive? I have a cold tea, like, in a bottle. I don't forget to buy it. Cold tea. Make a shopping list, and then I forget to look at the shopping list. There's some new icon on the minimap. Non riversate tinture o residui di lavorazione nelle fonti d'acqua cittadine. Ricordate, la concia deve avvenire fuori dal territorio urbano. I would drink tea with sugar in the first place. How can you drink tea without sugar? What's the point? Sweet tea and coffee is gross. I need at least like 4 spoons of sugar. I have a container of sugar in office, but there is no spoon. I'm too lazy to go on the 5th floor. I'm on the third to prepare a coffee in a coffee machine with sugar dispenser, so I drink coffee without sugar. So, because you're lazy, you are more healthy. Because sugar is not healthy. But you can take your own spoon from your house, take it to the office. Mio padre ha detto che qui c'era una porta. I've had a couple cups of tea with honey, and I usually don't like honey. I eat it a few times, and I didn't like it.
sometimes the tea itself can fundamentally be too sweet. I tried once there was a tea which was pretty sweet without sugar. I agree. But I couldn't find it. I didn't know what it was called. What was the name of the tea title? Armor. But still too lazy. Мурахи. Звучит как японское слово. Мурахи. Traditore! Ehi, perché quelle spade? Non dovreste arrestarmi? No! Che volete dunque? Addosso! Che tu muoia! Beh, questo non accadrà. Quindi perché non cerchiamo delle alternative? Non ci sono alternative. Мурах. В братстве же добавят, да, этот комбо контратаки. Самое читерство вообще. Да, в общем, боевка до Origins. Боевка очень легкая. Я проходил третью часть на кулаках. По приколу, почти всю игру. Это было до того, как я играл в Dark Souls. Конечно, Ассасин совсем не сложно. Ну, именно в боевке. С более правильным произношением. А по-украински именно без ше, да? Мурахи. Именно так и есть слово. Без ше, мурашки. Привет, Никит. Главный герой слишком качок. Well, at least these guys know what they want. Prendete quel bastardo! La rivincita per il popolo. Presto! Vi giuro, non c'entra nulla! И так работает. Я думал, мурахи просто по приколу написал. Мурахи по шкире. Ezio Auditore, che cosa ci fai qui a quest'ora? Io non... Aspetta, prendi fiato, riordina i pensieri. Hanno arrestato mio padre e i miei fratelli. Questo è per voi. Ah, ora capisco. C'è stato un malinteso, Ezio. Rimedierò a tutto domani. Come? I documenti che mi hai portato Это был Родриго Борджи, что ли? Позади него. Contro la tua famiglia e contro la città. Presenterò questi scritti domattina all'udienza e saranno liberati. Vi ringrazio, signore. Di nulla, figlio mio. Hai bisogno di un posto sicuro. Sei il benvenuto qui. No, grazie. Ci incontreremo in piazza. Sta tranquillo, Ezio. Andrà tutto per il meglio. Папа римский, да.
Такой Александр вроде. Стой. В первой части. А в этом сын маминой подруги. Но в первой части был герой другой. La mia recente ricerca di nuovi fornitori ha dato buoni frutti e voglio condividere con voi questa fortuna. Dove ti vuoi nascondere, Lori? Maledetto, l'ho perso. Там была это страны третьего мира. А тут Италия. Этот Эдсо хорошо кушал. Знак письма на карте. Portatelo a destinazione alla svelta. Molto alla Ah, это svelta. квест. Vi pagherò bene. Casanova. Deliver these 2 letters to guard recipients. Okay. Рафаэль. Some kind of a love letter. С провизией нет проблем. Ну, в Италии, наверное, да. То есть это уже не средневековье, а типа Ренессанс. Уже немножко получше. Что это было? И телепортация. Неплохо. 2 раза телепортнулся. Un altro mercenario. Ma che cosa fa? Ah, l'ho perso. Perché? Non importa, non lo voglio sapere. So, do you have any plans for the coming week? Any like special plans? I don't know. My friend told me there is a new Asian cafe, restaurant. Maybe check it out. Nothing else special. Год назад пытался первого ассасина поиграть, но быстро дропнул. Но я год назад проходил его. Перепроходил на стриме. Потом допрошел без стрима. Первый намного хуже. Он когда вышел был крутой, да. Но сейчас он... Ну вот. Второй намного лучше. Guardatelo. Si romperà il collo. Attend the acquittal of Petruccio. А. Пойду супу насыплю. Бразерхуд. Да. Братство хорошее. Начинал с него. Asian restaurant. That's like your specialty, isn't it? Totally gotta go investigate it. There weren't any like Asian restaurants at all
here, like at all. Just recently a few like Vietnamese restaurants appeared with some good food, and a Chinese restaurant which is pretty far away from my town I visited once. Yeah, maybe we'll check it out. Теперь не запускался. А я помню первый, кстати, в России первый Ассасин за несколько месяцев, что ли, его слили пиратку. Там издатели, переводчики первого Ассасина в России, они как-то клиент, что ли, бета-версию слили, короче, она раньше появилась пиратская. Ну, сломанная такая. Сейчас я подойду. Origins или Одиссея? Это кому вопрос был? I expect a thorough report summarizing your findings on my desk by the end of the week. Бог. Udite, udite! La messa pubblica ufficiata dal cardinale è prevista per settimana prossima e sarà rimandata per via di un fenomeno di pestilenza. Giovanni Auditore, voi e i vostri complici siete stati accusati di tradimento. Явно вы не играл. Avete delle prove da presentare a vostra discolpa? Последний был Синдикат. I documenti che vi sono stati consegnati la notte scorsa. Temo di non sapere nulla di tali documenti. Sta mentendo! Devo avvicinarmi. In assenza di qualunque prova contraria alle accuse, mi vedo costretto a dichiararvi colpevole. This guy behind him is a Pope e of i vostri Rome. collaboratori verrete pertanto condannati a morte. Sei tu il traditore, Uberto, sei uno di loro! Oggi potrai anche toglierci la vita, ma avremo la tua in cambio! Lo giuro, noi ti... Padre! Laggiù! Prendete il ragazzo! È uno di loro! Ti ucciderò per ciò che hai fatto! Guardie! Arrestatelo! Uccidetelo! Ti conviene scappare, ragazzo. Svelto. Finirai a rogo. Sia lodato il Signore. ГГ. У меня опять нет меча.
Thanks to the pro tip random guy. I met him once. He's like from a thief guild or something. Last man standing. But now back to the future. Maybe not. Just a new chapter. Ho una piccola richiesta per te. Ho identificato alcuni strani segni che appaiono nell'Italia del Rinascimento. Non so a che cosa servano, ma vorrei che mi aiutassi a scoprirlo. Rebecca ha indicato la loro posizione approssimata nel database con un'icona a forma di occhio e li ha fatti anche brillare. Facci attenzione. Hey, Cadet. How's it going? Serezio, grazie a Dio. Vi ho cercato dappertutto. Io non sono riuscito a fermarli, Annetta. Ci ho provato, lo giuro, ma c'erano tante di quelle guardie. Vi prego, venite con me. Bisogna che vi togliate dalla strada. E mia madre e mia sorella? Sono in salvo. Vi conduco da loro. No, è pericoloso muoverci insieme. Dimmi dove devo andare, ci vedremo lì. Da mia sorella, appena a nord del Duomo. Vado subito. Chat too much to Vanячку. Translate to... What is this? Цва Vanячку? Is this a language? To English? Translate to English? In old Russian, too much is a translator. But now it's a different word. Польская мова. Я хотел долго Assassin's Creed про Древний Рим. Типа как Brotherhood, только про, ну, время другое. Не про Ренессанс в Риме, а про Древний Рим. Или про Грецию. И вот Одиссея вышла про Грецию. Я в нее не играл. I was talking about with Onion about Assassin's Creed Odyssey and Origins. Я хотел про Грецию, чтобы сделали, они сделали. До сих пор не играл. Они могли бы крутую сделать про Японию или Китай. Очень подходит сеттинг Ассасина. Под Японию подошел бы. Translated to English. I originally wanted to write something in English, but then I would just lose points. There are two options now, like translate to English or translate to Russian. I made two separate features. But you know, from languages I know, not from random languages. Про Северную Карелию. Ну, очень много слухов, я видел еще больше слухов, что следующая часть будет про викингов. Там было написано, что в следующем Ассасине будет огромнейшая карта Европы, даже будет древний Киев. Вот. Ну, не про Майдан, но будет Киев. There are rumors that in the next Assassin's Creed will be North Europe, like the whole map of the Europe, even like parts of old Russia and Ukraine. You did not specify from which language. Yeah, I know. Make the whole world. Yeah, and the game would be sold for like $500.
price. Древнееврейский укр. Oh, Ishkarot, I wanted to ask, have you finished or have you dropped playing Neo? I don't remember. Did you drop it, Neo? Probably dropped. Yeah. I was just watching some videos about the second game. I remembered. Okay. Like a soft landing on a girl. La Rosa Colte. One of those strange glyphs Sean mentioned is on this landmark. You should go find it. Opened in 1465, La Rosa Colte, the plucked rose, quickly became essential to Florentine life. The women there were known for being upper class. They were educated in poetry and the arts. Is this like a brothel or what is that? Gracefulness. Forse abbiamo sbagliato casa. No, no, è quella giusta. È un piacere fare la vostra conoscenza, messer Ezio. Annetta parla molto bene di voi. Ora capisco perché. Apprezzo le vostre cortesi parole, Madonna. Ti prego, chiamami Paola. Grazie per l'asilo offerto alla mia famiglia, Paola. Era il minimo che potessi fare. Devi essere stanco. Magari vuoi... No, grazie. Non posso restare. Perché? Dove vuoi andare? A uccidere Uberto Alberti. Comprendo il tuo desiderio di vendetta, ma il gonfaloniere è un uomo potente. E tu non sei un sicario, Ezio. Risparmiami la predica. Ma posso far sì che lo diventi. E perché dovresti insegnarmi a uccidere? No, no. Io ti insegnerò a sopravvivere. Vieni. Как в Ведьмаке. I've learned the ways of the courtesan. Ok. La discrezione è la chiave del mio mestiere. Dobbiamo aggirarci liberamente per le strade, viste ma non viste. Anche tu devi imparare a confonderti come loro tra la folla. This sounds so weird in Italian. I played it in Russian the first time. Now I chose English, but by the will of the chat, I changed to Italian. Avvicinati ancora un poco, Ezio. Контекстуальная камера. Так и не понял, что за кнопка. Два репа. Издание на Торрент, Гоги. Ultimate Edition, Deluxe Edition. Это ты про Одиссею? Да, там уже вышли все DLC. You're so good at blending in. Punching random citizens. Blends you in somehow. Let's blend in.
Вылетит еще раз. Can I blend in with guards? Oops, the wrong way. It's funny, they teach you how to blend in, but you never actually have to use it in the game, as far as I remember. It's pretty useless. It's not like a Hitman game with social stealth. In Assassin's Creed you can do everything, like finish all the missions without stealth, really. Not so important. The Russian video game magazine made a list of the best stealth games the past decade. They didn't even include even a single Assassin's Creed game, because it doesn't have a good stealth. It's not like Metal Gear Solid or Splinter Cell. Bene. Ora che hai appreso a passare inosservato, ti mostrerò come servirtene per far di più che spostarti. Ti insegneremo a rubare. On easy, no, there is no difficulty. I don't know, I just chose a new game and that's all. You start playing. I don't know if there is a difficulty even in this one. There is a indicator, like how long the guards will ignore you for a few seconds until you blend in. They give you a chance. Nice music. Dopo che hai derubato qualcuno, non devi indugiare. Aiuto! Qualcuno lo fermi! No! Sono stata derubata! Vitas. Похоже. Potete andare, ragazzi. Dobbiamo proprio. È così carino. Da mangiarlo. Ora che hai imparato ad avvicinarti al nemico, dobbiamo trovarti un'arma adatta. Quale mi consigli di usare? Времена возвышения. Ah, ma tu conosci già la risposta. Ehi, la lama è la polsiera di mio padre. Come le hai avute? Con le stesse abilità che ti ho appena insegnato. Non è proprio in condizioni perfette. Immagino che tu conosca Leonardo da Vinci. Sì, ma che c'entra un pittore con tutto questo? È molto più di un pittore. Portagli i pezzi e vedrai. Prima di andare, un'ultima domanda, se posso. Certo. Perché sei stata così pronta ad aiutare me, uno sconosciuto? Anch'io conosco il tradimento. Yeah, go to Da Vinci. I remember the next cutscene. Still, it's been such a long time, but I remember the next cutscene about Da Vinci. Я даже сейчас помню, какая там кат-сцена будет. Типа он ему это... Типа нужно будет палец отрезать, поодеть вот. Клинок скрытый. Но на самом деле нет. Figlio di puttana, ma dov'è? Gli ordini sono di uccidere gli intrusi, chiaro? E stai facendo qui? Va giù, bastardo! Udite! È stato posto all'attenzione della signoria il problema dei...
Great. Oh, a feather. Let's collect at least one. Oh, yeah, 1 out of 100. They don't even show them on a minimap. Amici, entrate nella mia bottega! Le merci migliori del distretto! Ah, Ezio Auditore. Non mi aspettavo certo di rivederti dopo tutto quello che è successo. Ah, perdona i miei modi. Bentornato. Bene, che posso fare per te? Speravo che potessi ripararmi una cosa. Ma certo. Vieni, di qua. Привет, Пекс, еще раз. Ah, che confusione. Qui non si trova mai nulla. Lasciami fare un po' di spazio. Va bene, vediamo. Affascinante. Non saprei, Ezio. Nonostante gli anni, la meccanica è piuttosto avanzata. Non ho mai visto una cosa simile. Temo di non poter far molto senza i progetti originali. Mi dispiace. Aspetta un istante. Che stai facendo? Il contenuto di questa pagina è cifrato. Ma se la mia teoria è corretta, in base a questi schizzi potrebbe benissimo... Potrebbe benissimo cosa? Siediti. Leonardo... Shh. Notevole. Se trasponiamo le lettere e ne scegliamo una ogni 3... Fatta. L'ho finita. Finita cosa? La lama. Sono riuscito a decifrare la tua pergamena. Mi ha indicato esattamente cosa fare. Ora non rimane altro che tagliarti l'anulare. Veramente? Mi duole, ma è così che deve essere fatto. La lama è pensata per garantire la dedizione di chiunque se ne serva. Bene. Falla svelta. Stavo solo scherzando, Ezio. Anche se un tempo la lama richiedeva un sacrificio, è stata modificata. Puoi tenerti il dito. Да, это как раз сцену помню до сих пор. Да, очень итальянский за один день. Конечно, по сравнению с последними частями, да, здесь текстурки уже не очень. Нажмите клавишу скрытый клинок. Это какая? Это циферка 2 на клавиатуре. Dimmi, hai altre pagine come questa? Mi spiace, è l'unica. Senti, se dovessi trovarne un'altra del genere, ti prego, portala qui. Hai la mia parola. E grazie per avermela aggiustata. Per ordine della Guardia Fiorentina, aprite la porta! Отрезанный пальцы. Solo un momento. Aspetta qui. Sei tu Leonardo da Vinci? Sì, come posso servirvi? Voglio che tu risponda a qualche domanda. Certamente. There was very little thought giving up a finger. Poor Altair from the first game. He actually had to give up a finger. Un testimone afferma di averti visto frequentare un nemico della città. Cosa? Io frequentare? È assurdo. Quando è l'ultima volta che hai visto o parlato con Ezio Auditore? Chi? Non fare il finto tonto. Sappiamo che eri amico della famiglia. Forse questo aiuterà a schiarirti le idee. Sei pronto a parlare? Allora ti decidi. Это пытка. Non... Чем больше отрезанных пальцев, тем лучше ты столяр. Grazie, Ezio. Mi dispiace molto. Ormai ho fatto il callo ai loro abusi. E il cadavere? Mettilo dentro assieme agli altri. Gli altri? Me li procura la città per i miei studi.
Когда совсем без пальцев, ты грандмастер полярного дела. Here the corpse. Let's go. Corpsey. Just brutal. Yeah, that was a painful torture. Visto? Come non fosse mai accaduto? Grazie, Leonardo. Per tutto. Di nulla. E ricorda, se trovi altre di quelle strane pagine, portamele. Se dovessero contenere dei nuovi progetti, adatterò anche la tua lama. Certamente. Ora dovrei davvero tornare da Paola. Porgile i miei Нок. Нок это спин-офф от Ниока, да? Ace up my sleeve. But you cannot kill random citizens. You get desynchronized. Let's heal. Avanti, non siate timidi. Voglio solo... Un po' di riposo e vi rimetterete del tutto, amico. Ниок, продолжение или предыстория? На самом деле, которая выходит, вторая часть. Я не знаю, про что она по сюжету. Conosco quello, non mi piace. Là! Prendetelo! Ben fatto! Вот эта серия была опасна. В каждой части они так тупят. Периодически. Лицом к лицу. Двоих зарезал. But that was the most stealth kill ever. Нулан. Другая игра в этой вселенной. Нулан это... приквел Мулана. На здании знак. Это, по-моему... Там же тоже есть во второй части пазлы. Нужно решать какие-то. Чтобы открыть кусочки видео про предтечи. Которые наконец-то показали в Одиссее. Спойлер. Ну, такой спойлер. Quello è uno dei simboli. Che cosa significa? Deve essere lì per un motivo. Этот спойлер написан в описании игры в Steam на магазине. Prova a usare l'occhio dell'aquila. Un attimo, non è possibile. Non può. Quello è un codice informatico. Un secondo che lo compilo. Oh merda, è un file criptato. There are puzzles in this game. I don't remember what kind of puzzles exactly. Non riesco, è compatibile solo con l'Animus. But there is some kind of a puzzle Trasferiscilo a Desmond. Non posso crederci. in this one. Mi chiamano Soggetto 16. Ascolta, non mi resta molto. C'è una cosa che devo farti vedere. Una cosa su cui ci hanno sempre sentito. Tutto quello che sappiamo, tutto quello che siamo portati a credere, è falso. Ok, ho trasferito la prova, il file che dimostra tutto, ma l'ho diviso in 20 pezzi e li ho protetti con un codice. La prudenza non è mai troppa. La regina Isabella... No, non lei. Ma in che secolo siamo? Vabbè, non importa. Ascolta, ho nascosto il codice del primo file in questo programma. Trovali tutti. Col percorso inizierai a capire la verità. Ma come ha fatto a entrare nel nostro Animus?
Ah, il nucleo di memoria. Abbiamo trasferito il nucleo di memoria del 16 dall'Abstergo all'Animus 2.0. Deve aver violato il sistema quando vidi che usciva dalla sala fra una sessione e l'altra. Ehi, aspettate un secondo. I segni sulle pareti all'Abstergo, quelli scritti col sangue, erano indizi. Ci stava dicendo di cercarli dentro l'Animus. Почему-то мне казалось в детстве это криповые пазлы. 5 of the mythic scenes share a core similarity. Pick them out and you'll begin to see. An apple maybe. Because it's... The whole game is about an apple. Yep, I remember that. Like, to open the whole video, you need to solve all the puzzles, which looked kinda creepy when I was younger. Sei stato via per un bel po'? Leonardo è un chiacchierone. Ah, lo so, ma confido che non abbiate solo parlato. Io ti ho donato l'abilità, Leonardo ti ha dato la lama. Ora non ti resta che agire. Dove posso trovare Uberto? Secondo le mie ragazze, stasera assisterà alla presentazione dell'ultima opera del Verrocchio, presso il chiostro di Santa Croce. Veglia su mia madre e mia sorella mentre sono via. Sicuro, Ezio, come se fossero le mie. Visit the art show at Santa Croce. Find Uberto. It's still kind of a prologue. Avrà un certo raffinato. Laggiù, stavolta... Vai! Достаточно длинная, но смотря с чем сравнивать, она относительно длинная. Она длиннее, чем первая, намного. Но сравнивая с Одиссеей, она очень короткая. Она, по-моему, часов 20 прям максимум. А Одиссея там под 100 DLC. The largest Franciscan church in the world, the Basilica di Santa Croce, contains frescoes by Giotto and a chapel and a cloister designed by Filippo Brunelleschi that is considered one of the masterpieces of Renaissance. In nowadays, I have seen this church in real life as well, and nowadays one of the famous artists is buried there. I don't remember which one. like Raphael or Michelangelo, someone like them, buried in this church.
But I don't remember which one. Ancora questa storia. Hai oltrepassato ogni misura, Uberto. Senti chi Maybe I'm parla di mistaken. misure. Tu, che ti sei incoronato Lorenzo de' Medici, principe di Firenze. Questo non è vero. Certo che Splinter. no. Sempre innocente. Comodo, eh? Almeno adesso sappiamo fin dove puoi arrivare. Cioè a dire, da nessuna parte. È stata una preziosa lezione per me e i miei alleati. Sì, i tuoi alleati, i pazzi. È di quei cani che si tratta, vero? Bada alle tue parole, Lorenzo. Potresti attirarti attenzioni indesiderate. Splinter Cell. Очень странное название. Я до сих пор не понимаю, в чем фишка названия. Splinter Cell. Chi ha bisogno di aiuto è il benvenuto. Un altro saltimbanco acrobata. Che idiota. Buonasera, gonfaloniere. How convenient. All the archers looking at the same direction. Sicuro? Una piacevole distrazione da questa brutta faccenda della famiglia Audi. Dire che un tempo consideravo Giovanni come un fratello. Non è colpa vostra. Come potevate immaginare ciò che tramava? Io dico di cancellare il nome di quel traditore dagli annali. Che la storia ne dimentichi l'esistenza. Sì, se volete scusarmi un istante. Tu... Профессиональное убийство. Чисто Tu сработано. avresti fatto lo stesso. Per salvare coloro che ami. Sì, certo. E l'ho fatto. А что такая речь Gli короткая? auditori non sono morti! Io ci sono ancora! Io! Ezio! Ezio Auditore! Che delinquenti, vergogna! Можно у него деньги украсть? Кстати, можно. Блин, срывается. This document is meant to serve as a record of all I have learned over the past few weeks. In the event that I am silenced and prevented from sharing with you myself, understand first that the Duke of Milan's murder was no mere political maneuver. Rather, it is but a piece of a conspiracy that reaches far beyond Firenze, counting members in Roma, Venezia, and Aurai, to name but a few cities. Attached to this note is a list, or rather the start of one, of those I know to be guilty. Its contents are by no means complete, but I intend to rectify that shortly. I can, however, say with certainty that the Pazzi family is involved. We must move quickly to question Francesco before he buys his freedom from prison. Doing so will surely add more names to the list. I already have my suspicions as to who these men are, given that their deeds bear all the hallmarks of an old enemy. Maybe don't scream your name to a crowd of witnesses. He just started to become an assassin. He has a lot to learn. Ah, I still don't have a sword. Yeah, perfect. Assassino. Nice kill as well. Questa è follia!
Dio, salvami. Prometto che d'ora in avanti condurrò una E maximum stealth. Che stai facendo? Là! Dove sarà finito? Anyone who's terrible at hiding crimes, that's maybe shouldn't be an assassin. Реквискат in pace. Это по-итальянски? Что это? Привет, Ват. Во что ты там играл сегодня? Dying Light? А, это «Покойся с миром», наверное, да? Peace. Ah, Ведьмака. Sarà meglio che io lasci Firenze. E dove andresti? Mio zio Mario ha una villa vicino a Monteriggioni. Sei ancora ricercato, Ezio. Che vuoi che faccia allora? Ho visto dei manifesti appesi nel distretto. Strappali e la gente si scorderà la tua faccia. Anche i banditori istigano la popolazione. Potresti corromperli così che parlino d'altro. O potresti cercare i falsi testimoni a tuo carico. Hanno venduto la propria dignità. Nessuno ne piangerà la scomparsa. Fa una qualunque di queste cose e sarai libero di partire. Покойся с миром, братан. Yeah, reduce your notoriety. Ho aggiunto un programma di rilevazione di notorietà. Questa barretta ti aiuterà a capire a che punto sei tra notorio e incognito. Dovrebbe aiutarti a capire se devi controllare le tue azioni. Ti dirà anche se il livello di notorietà dipende da Ezio o da te. В Unity они в русской версии запретили язык менять, да? По-моему, в Unity только русский можно ставить, ты купил в России. А вот в Синдикате снова можно было, по-моему, на английский поставить. Все-таки типа игра про Англию. Я пробовал Black Flag играть на японском немножко. Там есть японская озвучка. Прикольно. Scommetto che quello ci rimette l'osso del collo. Chiunque aiuterà a catturare l'assassino? Ospedale degli Innocenti.
Designed by Filippo Brunelleschi. Did I read it? Or is it the same architect? The Daily Hospital of the Innocents was an orphanage for unwanted babies. Apparently, the Florentines were a feisty bunch, since it was the first of its kind in Europe. Babies were typically abandoned in the basin in the front, although later transactions were facilitated by the introduction of a rotating horizontal wheel which moved infants into the building without the parents being seen. That's some advanced stuff. Some parents weren't just ejecting their loved child, they were making money off them. Many a mother abandoned her baby in order to be hired by the ospedale as a wet nurse, so she could be paid to feed her own child. There is a glyph, so... I don't see it. In nome di Dio, datemi ascolto! Questo assassino è un flagello mandato per metterci alla prova! Agite per il bene e uccidetelo! Uibo, ma che sta facendo? Attenzione! Per 15 notti una compagnia di mercenari stazionerà nei campi a nord-ovest della città. There must be a glyph with a puzzle somewhere here. This one? Oh, it's further. Okay. Avanti! Un salasso alla settimana e la vita è più sana! It might be a good idea to collect all the glyphs, but to collect all the feathers, I think it's not so good. Pretty useless. Oh, oops. Second time. I know some people like to have especially on like a PlayStation, a platinum trophy of the games they play, finish all the achievements. But I have never finished all the achievements in any game. Like I don't really care about it too much. I'm too impatient. Synchronized. It was a bit too far to jump. So, the first time I died, not because of a fight, or just because I fell. Didn't stop me from collecting Koraks, and there were almost 10 times as many of those. I just not so patient. I usually switch games too quickly. Even to finish the story. Not even mentioning like all the side quests and especially collecting stuff. So I would like to collect, but after that I feel pretty bad that I wasted time collecting useless stuff. But it doesn't stop me from doing unreasonable actions anyway. That's the one I finished. Ma come può un uomo fare queste cose? Ma certo,
Bentornato, Ezio. Ci sei riuscito? Sì. Madre. Ezio, ma dove sei stato? Non volevano lasciarci andare e nostra madre... Oh, non ha detto una sola parola da quando abbiamo lasciato casa. Nostro padre dovrà sistemare tutto. Ma lui dov'è? E Federico? E Petruccio? È successa una disgrazia. Che cosa vuoi dire? No, è impossibile. Claudia. No, 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 no. Ho fatto tutto il possibile, piccina. Ascolta, ciò che più conta adesso è andare tutti in un posto sicuro. Ma per fare questo, ho bisogno che tu resti lucida. Ci siamo capiti? Bene, ti spiace badare a nostra madre? Allora siamo pronti. Grazie di nuovo, di tutto. Stai in guardia, Ezio. Sii cauto. La strada davanti a voi è molto lunga. Arrivederci. Escort Maria and Claudia out of Florence. Bene, di qua. Many guardians. I feel compelled to do everything, even if I would enjoy myself more not doing it. For the most part, I can shake it up, but it's always there. A bard following me. Заплатите, да? Чеканные монеты. Еще один. A weapon wheel. Ow. I cannot find the button for money. 2 bars, 3 bars at the same time. Are they kidding me? I'm trying to be stealthy. That's not so stealthy. You're very popular. But you know, it all comes to if you enjoy like playing or collecting stuff, like you should collect. If you don't enjoy, you shouldn't collect. So overall it's pretty easy. This town has too many boards. Not again. Avete affari da sbrigare qui? No, quindi andatevene. Vorrei sedermi sulle vostre ginocchia. Com'è potuto accadere proprio a noi? Non lo so. Faremo mai ritorno? Non lo so. On a scale of 1 to 10, how much would you like the bard to follow you around, thinking about you? It depends on situation. San Gimignano, Monteriggioni. It depends.
State Che vicini. accadrà alla nostra casa? Non lo so. Hanno avuto una degna sepoltura. Sì, l'hanno avuta. You would say not at all. Yeah, but it sounds funny. The idea of someone follows you and singing just sounds funny. But I just know it wouldn't happen in real life, so I can say whatever I want. New location. Non manca molto. Grazie a Dio. Si va. Buongiorno, Ezio. Come hai potuto lasciare Firenze senza salutare come si deve? Ezio! Che cosa vuoi? Vieni. Oh, molte cose. Un palazzo più grande? 2 nuovi destrieri? Una sposa più bella? Ah, sì. E la tua morte. Condoglianze per la dipartita di tuo padre e dei tuoi fratelli! Che succede adesso che non rimane più nessuno ad aiutarti? Ho in serbo cose meravigliose per tua madre e tua sorella! Didn't notice this card. Questo gioco mi è venuto a noia! Finitelo! Perfect my musical talents. Che stregoneria è questa? Nessuna stregoneria, abilità. Fatti vedere! What Come instrument would you choose? Prendi, usa questa. Uccideteli! Uccideteli tutti! Which musical instrument? Eccolo! Giocatelo! Il nostro mastro torturatore è così bravo che rivelerai non solo i suoi, ma anche i miei e i suoi. Maria. Yeah, I didn't notice. Thanks, old game. Almost failed. Vi ringrazio, messere. Tieni la spada, Ezio. Ti ho già visto altrove. Non mi riconosci? Sono io, Mario! Zio Mario? Ne è passato di tempo, troppo. That's me, Mario. Ho saputo quanto è successo a Firenze. Terribile. Venite. Dobbiamo condurvi via di qui. Was it Mario? He had a Bianca sword. A sword called Bianca, or it was some other character later in the game. Mario lost an arm, but it's all fine. Depends what will annoy you the most. You play the pipe. The bagpipe. Casa dolce casa. Allora, dimmi tutto. Hanno giustiziato mio padre per tradimento. Anche Federico e Petruccio. Poi sono venuti a cercare me. E tu lo sai il perché? Non ho risposte, zio.
Solo un elenco di nomi strappato a un uomo che mi voleva morto. Ancora non posso crederci. Sta tranquillo. Chiariremo tutto. Vorrei avere il vostro ottimismo. Sveltiamo il passo, siamo quasi arrivati. Credo che Monteriggioni ti garberà parecchio. Pensavo che Monteriggioni fosse nemica di Firenze. Ah, per ora. L'anno venturo saranno amiche, e l'anno dopo di nuovo nemiche. E così via. I played it Riesco più a starci when the dietro, game così just ci came orientiamo. out Questa è gente with onesta. the Russian voice lavora acting. sodo. Nelle nostre botteghe si trova solo roba semplice, ma ben fatta e affidabile. Abbiamo anche una cappella qui. Il prete sembra una persona a modo, ma non sono mai stato un gran frequentatore di chiese. Lo sapevi che Villa Auditore ha quasi 200 anni? Fu costruita dal mio trisnonno, un uomo strano, detentore di ogni sorta di segreti. Tieni gli occhi aperti e potresti scoprirne qualcuno anche tu. Con tutte le guerre che ci sono state, questo posto sta diventando un po' decadente. Vorrei poterci fare qualcosa, ma non ho né tempo né denaro per rimettere le cose a posto. Ma così è la vita. Hope you Eccoci hug Da arrivati. Vinci. Casa dolce casa. Allora, cosa ne pensi? È davvero notevole, zio. Ha visto tempi migliori, immagino. Credimi, la rimetterei di nuovo al lustro, se solo ne avessi il tempo. Ora che hai terminato la visita, nipote, dovresti provvedere a equipaggiarti. Nipote. I miei uomini al mercato ti stanno aspettando. Torna qui quando hai finito e potremo iniziare. Iniziare? Iniziare cosa? Ma non sei venuto qui ad addestrarti? No, zio. Sono qui per fuggire da Firenze. E intendo portare la mia famiglia ancora più lontano. Ma che ne direbbe tuo padre? Vorrebbe che finissi la sua opera. Quale opera? Mio padre era un banchiere. Aspetta, non te l'ha detto? Non ho idea di cosa stiate parlando. Ah, ma che mi combini, Giovanni? Non so neanche da dove cominciare. Vai a fare acquisti al mercato. Mi darà tempo per pensare. Ma... Niente ma. Parleremo più tardi. Qui c'è qualche soldo, se ti dovesse servire. E se avessi voglia di riposare, ti ho sistemato una stanza all'ultimo piano della villa. I remember old game. You like Saboteur more than Assassin's Creed, if I'm not mistaken. The most similar game, maybe. We must stay behind and finish our father's banking work. I prefer this idea. Despite all its flaws, yeah, most of the people didn't like it, I guess, that much. Il passato, una vasta rete di connessioni e interconnessioni, tutte governate da... Oppure no? 64 squares. Yeah, it has different puzzles, this game. Time for the big brain. Maybe this one is easy. Is this all? Queen Elizabeth II. Oh, Napoleon. This one looks easy so far. Yeah. Puzzle game. But this one is too easy so far. It's like a bit even disappointing. Is this Washington? Washington. Or... yeah, George Washington. It would be more difficult if you actually had to type the name of the person. Not everyone knows the history. I would not guess the first
Queen Elizabeth. I would not guess by the picture of it. I like it has a database. You can read about locations, people. It's nice. About some real people. Not only from the game, Da Vinci. Profession: painter, inventor, designer, architect, scientist, engineer. It has quite a lot of information. Maybe later. Can always play Baba. Baba is here. It's unbelievably hard. I need something in the middle. Like a game where I have a chance to actually solve the puzzle. I think Baba is you just a bit too difficult for me. I bought a game called Puzzle Agent, or not the one you played. Agent A. It's called Agent A Puzzle in Disguise. But it seems mostly the gameplay, you just have to click on all the items and all the objects in the game. So if it's the case, it's not so good. You just have to click on everything, and that's all. Professor Layton. Yeah, 8-bit knows these games. She has Nintendo consoles. It's on a Nintendo DS, I guess. I don't know how well they emulate. So far I tried to emulate like PlayStation consoles and Nintendo GameCube. Nintendo DS games would be pretty weird to stream with emulator. Not just mentioning it's illegal, but it would be weird. It has two different screens, right? Like two separate screens and a very low resolution. Maybe it would be look weird. Leather greaves. More health and resistance. It's fine. A dagger. Parlate di me ai vostri amici. Press what is this button? Ah, it's Q. Okay. Found it. Finally, I found it. A lot of people stream DS games. Yeah, Pokemon special. It's too popular. Alla prossima volta. Buona fortuna. What do you want from me? I have full health. Okay. The SNES has a full English patch. Another treasure island. I was checking out Front Mission games recently. I thought most of the Front Mission games have English translation. But apparently, at first, only Front Mission 3 had it. And maybe some others have only like fan-made English patches.
some games are still not translated in English. I mean, some popular games. There are a lot of unpopular games still not translated from Japanese. Non preoccuparti, non resteremo qui a lungo. Non mi piace qui. Voglio tornare a casa. Lo so. I would really want to play Yakuza about medieval times. There's a spin-off of Yakuza, but it's I cannot. Maybe I can buy it with a Japanese account, but I don't know. It doesn't have an English translation. What is this icon? There is some icon on the minimap. What is that? Codex wall. Okay. Mystery of Unicorn Castle, the Beastmaster. That's a game I finished not too long ago. Good puzzles. I don't remember them being especially hard, but they were there. You know, you're much better with puzzles. So if it's easy for you, it may be hard for me. Let me Google. What is this game? I say Google, but I use Yandex. Ah, it's on Steam. I thought you mentioned the Nintendo DS game. It has a Russian publisher. 1S, 1S. It's a Russian, maybe it's a Russian game. Looks like a Russian game, by the way. Maybe. He can be Russian. Ah, it's Ukrainian. It's Ukrainian. You have played the Ukrainian game. Salute, zio. Ho fatto quanto avete chiesto. E alla svelta anche, ben fatto. Ora, vediamo di insegnarti a combattere. No. Come dicevo, dobbiamo partire. Zio, con Vieri te la sei cavata a malapena. Non sopravviveresti una settimana sulla strada. Se vuoi partire fa pure, ma almeno fallo armato delle conoscenze necessarie per poterti difendere. Se non per te, per tua madre e tua sorella. Va bene. Ottimo. Learn how to fight. Yeah, it's time. It's been like 3 hours into the game. We have killed a lot of people. Now it's time to learn how to fight. The best timing. Saper attaccare non è sufficiente in un duello. Devi sopravvivere abbastanza da colpire. Perciò ti insegnerò a schivare. Avete detto che mio padre non era solo un banchiere. Inutile girarci intorno, immagino. Tuo padre era un assassino, Ezio. Ve l'ho già detto. Mio padre era un passacarte. No, era nato e cresciuto per uccidere. I played some hidden object games a long time ago. I played some. Contiene i nomi dei responsabili dell'omicidio di tuo padre. I'm pressing, but it doesn't work. Okay. Works.
Bene, t'ho insegnato come evitare gli attacchi del nemico. Ora imparerai a sfruttarli a tuo vantaggio. Tutte queste storie di assassini e di templari sanno tanto di fantasie. Come qualcosa tratto da un vecchio manoscritto coperto di arcani segni, vuoi dire? Come fate a sapere? Hai la lama di tuo padre. Immagino tu abbia pure la pagina del codice che gli apparteneva. Codice? Sì, una guida ai meccanismi interni Just recently got back into the genre. Il nostro credo, se preferisci. Tuo padre pensava che il codice contenesse un potente segreto, in grado di cambiare il mondo. Forse è per questo. But yeah, I would like to play some puzzle game with a good story. It's possible. Stavolta tua madre non può aiutarti. Muoviti, ho un appuntamento con una signora. Ah. I will think Stai about facendo it. buoni progressi, Ezio. Oggi ti insegnerò come posizionarti durante uno scontro. Dove stai e come ti sposti possono davvero fare la differenza. Mario. Non pensare che non t'abbia visto rovistare nella mia biblioteca. Allora, mi credi adesso? Sì, mio padre era un assassino. Ma che bisogno c'era di tanta segretezza? С очками неплохо работает. Sono tanti ordini cavallereschi formatisi durante le crociate. La storia ci dice che furono annientati circa 200 anni fa in Francia. Ma non è così. Sono semplicemente nascosti, continuando la loro nefanda opera. Definitely not winning any awards for the story. Non riesce a colpirmi. Ben fatto, nipote. Ora sai cavartela da solo. Grazie, zio, per tutto ciò che mi avete dato. Sei della famiglia. È stato un dovere e un piacere. Sono lieto di essere rimasto. Bene, hai rinunciato a partire. Ci imbarcheremo per la Spagna, fra 3 giorni. Ma nipote, ti ho insegnato tutto questo perché fossi meglio preparato a colpire i nostri nemici. E se mi trovano, lo farò. Vuoi andartene, Ezio? Gettare via tutto ciò per cui tuo padre si è battuto ed è morto. Rinnegare la tua eredità. Bene, come vuoi. Tanti saluti e buona fortuna. Aspettate, zio, perché così in collera? È comprensibile. Vieri non ci ha dato pace da quando sei arrivato. C'era da aspettarselo, immagino, viste le sue origini. Все смайлики Дарзи нарисовала, кроме думающего, на который ты очки надел. Этот нарисовал Ваташи. Ваташи no Кисетсу. Думающий смайлик. Zio? Dove sono tutti? Sono diretti a San Gimignano, a far fuori quella serpe di Vieri. Vorrei unirmi a loro. Trovi quel che ti serve alle scuderie. Zero escape, yeah. But you see, there are too many games. I keep starting new ones, never finishing old ones. Feel the same with Shibuya or I don't know. I need to balance, like somehow play a few games at the same time and try to finish them. But for that I need to stream much more, like every day. Ну, Ваташи, он иногда стримит сам. Он обычно стримит, как рисует. Тут заходит часто на стрим. Ну, последние несколько дней я его не видел.
Но раньше он часто заходил достаточно. У него примерно такой ник. Бегал по картам, собирал кодексы. Там можно, по-моему, броню открыть, да? Там типа Т от статуи ассасинов. Какая-то броня есть. Делал смайлы в фотошопе. Someday I will get you to play it someday. Yeah, let's play a new game every day. A few hours of a new game every day, never finishing one. I like the idea. In Russian it's pronounced Jupiter, Minerva. Here sits the king of all Olympus, and beside him stands wisdom to guide his rule. Diana and Apollo. In Russian, Apollon. Apollon. Ну, мне мои смайлики нравятся больше. Нарисованы, прикольные. Чем когда просто, ну, лица такие сделаны. Yeah, I cannot move like a normal person, even in my own house. Guardala, Ezio. Non sono ancora riuscita a farla parlare. Passa giorno e notte davanti a quelle piume che collezionava a Petruccio. Non riesce a staccarsene. Non so che cosa fare. Non preoccuparti. Tornerà fra noi. Lo so. Палиться не хочешь? Пока что нет. А мне нету места для смайликов. У меня еще есть. У меня 7 смайлов есть. 7 смайлов, а слотов для них нет. Feather chest. Привет, Квест. Здорово. Can I teleport? Кани. Да, все одно собрал. С меня хватит. Сколько сабов надо? Да, много. Чтобы на все 7 смайлов. От меня получается 2 смайлика первого тира. По одному, второго, третьего. Там, наверное, минимум... Я не знаю, там много сабов. Десятки. Было 7 слотов. Ну, не знаю, я не знаю. Там надо посмотреть. Где-то в настройках там есть типа инструкции. Квест, ты эту часть проходил, да? Второго ассасина проходил. Ну да, второй считается, может быть, лучшим.
Или просто большинство в него играло. Первые два норм были. Ну, самая первая часть я ее перепроходил. Она была норм, когда только вышла. А сейчас мне нравится больше другая. Ну, третья или Black Flag мне нравится больше, чем первая. Геймплейно. Конечно, графика тут уже не очень. Прорисовкой проблемы. 50 на 6, 300 в рублях, 18 тысяч. Да. Мне нужен арабский шейх, который задонатит 50 тысяч долларов. Ezio, che cosa ci fai qui? Mi assumo le mie responsabilità. Vieri vi tormenta a causa mia. Vieri ci tormenta perché lui è un templare e noi degli assassini. Comunque sia, voglio aiutarvi. Va bene, allora ascolta. Prima dobbiamo riuscire a entrare in città, anche se pare che Vieri ci aspetti. Ha serrato le porte e ha mandato i suoi uomini a sorvegliarle. Per nostra fortuna la città è troppo grande per il suo contingente e la porta sud è sguarnita, ed è lì che attaccheremo. Начнем с того, что игр в Средневековье не так много. Ну, если чисто сеттинг, атмосфера, да, первая хорошая. Но играть мне уже не так интересно. Там в первой части всего нельзя менять оружие, там только один меч, кинжал, кулаки, ну, там нету много экипировки разной. Нельзя там оружие покупать новое, разное. Нету это улучшения броньки там, ну, такие всякие мелочи. Проще. It was finally snowing here yesterday. It didn't have snow for the whole winter? Or you mean just again snowing finally? It's above 0 here, so the snow was melting. There was a bit of snow, but it was melting. Va bene, Ezio, ecco come agiremo. Io e i miei uomini distrarremo le guardie. Dopo che le avremo attaccate, tu arrampicati in cima alle mura e trova il modo di aprire la porta. Prendi questi pugnali da lancio, usali per togliere di mezzo gli arcieri. Sono pronto quando volete. Allora cominciamo. Косметика. Ну, если бы они только бы с виду менялись, но здесь много анимаций новых. Можно топором пользоваться, копьем. И новые анимации боя. Поэтому поприкольнее играть, чем первую часть. Для метки. Subito! Che diavolo ci fa? Giù, subito! Non fatevelo scappare! Più veloce, più veloce! Là! Lo vedo, laggiù! It snowed in October. That was it. So yeah, the weather was almost the same at my place. Around 0 Celsius, no less. Раз поднял меч, он остался навсегда. Ben fatto, Ezio, siamo dentro! Torna giù, ti colpisco! Di qua, uomini! Cosa? Torna subito qui!
Мне вообще пока что из тех, что я играл, нравится Black Flag больше всего. Voglio che tu distragga quelle guardie, Торговцы evitando che diano l'allarme. Spero che questo mi dia il tempo di trovare e zittire не Vieri per парятся. sempre. Va bene. Aspetta, nipote. Portati alcuni dei miei uomini, per sicurezza. Torna da me quando le avrai sistemate. Che cosa hai in mente, Vieri? Торговцы стоят Nessuno спокойно. lo sa, ma qualcosa lo preoccupa. Se no come si spiegano? È così bravo che rivelerai non solo i tuoi segreti, ma anche i miei e i suoi. Не такой линейный, как предшественники. Ну да. Она по сути вообще как слабо, как Assassin's Creed. Игра про пиратов. Как корсары старые. А ничего про пиратов уже нет, до нового. Со времен нас Black Flag вообще выходили какие-то большие игры про пиратов. Китов ловить. Я Black Flag почти все сделал там. Там были легкие пазлы. Я помню. Броню открыть. Типа становишься на камень какой-то сверху. И как-то там типа светом пытаешься форму тенями там форму подобрать. Какие-то такого вида пазлы. Рисунок тенями двигаешь. Море воров. Ну, как кооператив с друзьями, типа, побегать нормально. А изначально там ни сюжета, вообще ничего. Для меня это, ну, совсем не моя игра. Море воров просто. Не то. Они там сделали в патче какую-то компанию. Потом. Да, я не знаю. Vedrai come ci divertiamo. Eccolo, lì! Bene, ragazzi. Tutto nell'esecuzione. Майкрософтская, да, это море воров. Sea of Thieves. А Ryzen раньше вышла даже, чем Black Flag. Ryzen, может, еще 11-го года. Она раньше, чем Black Flag. Есть хорошие Sid Meier's пираты. Но это аж 2004 год. Корсары. Тоже старые. Ezio, tuo zio è stato attaccato e ha bisogno di aiuto. Va da lui! Le vostre azioni gettano un raggio di luce in questa oscurità. Ah, nipote, eccoti qua. A quanto pare il mio piano ha subito un intoppo. Gli uomini di Vieri ci hanno teso d'amboscata e ci bloccano qui. Ci occuperemo io e i miei uomini di queste guardie. Voglio che tu avanzi e inchiodi quella serpe. Trova Vieri, vedi che giustizia sia fatta. Palazzo Comunale. San Gimignano's Town Hall was built as the seat of the municipal government, 1288. As befits the City of Towers, one of the council's earliest acts inside their new home was to construct the Torre Grossa on top. The Podesta took up residence at the Palazzo Comunale. That is not so interesting. Devo andarmene di qui. Bravo, ben fatto la gente sbagliata. Подшаманил ключ.
Повезло. Oh, there is a icon of the puzzle. Somewhere here. Puzzle awaits me. Yeah, this town is not so small as I thought. I remember it, it's like only a castle and that's all. But no, it has lots of towns as well. I mean, houses. Not just the castle. Теперь никто не узнает, да. Потому что, может, штурманули город. È deciso. Неважно. Ieri rimarrà qui a coordinare i mercenari. Francesco organizzerà le nostre forze in città e avvertirà quando è il momento di colpire. Jacopo, il vostro compito è calmare la cittadinanza quando avremo finito. E quell'ubriacone di Mario continua a impegnare le mie forze e finirà per scoprire i nostri intenti. È una spina nel fianco, come quel bastardo di suo fratello. Allora permettetemi di riunirli, padre. Avremo tutto il tempo di liberarci dei rifiuti una volta finito. Ora, c'è qualcos'altro? Muy bien. Che il padre della comprensione vi guidi. Che il padre della comprensione vi guidi. Comandante! Comandante! Che c'è? Mario Auditore ha attaccato la città! Sta cercando voi! Allora non facciamolo attendere. Ну, не всегда Янби хорош. Он делает все, он меняет, ну, во всей игре. Яркость, все остальное. И в некоторых катсценах бывает слишком засветленное. Невозможно без него играть. В него в Мафии 3 и с ним невозможно. Плавайте. ENB хорош. В третьем и не в Вегасе. А в третьем Fallout без ENB все зеленое. В Скайриме очень крутые есть. GTA ставил. You are now notorious. Guards will attack me. Like they are not attacking right now. So everyone is dead, except for my uncle. All our soldiers. There's no point stealing from the corpses. They have a very low amount of money. That was weird. GTA 4 тоже. Non temere, Ezio. Farò in modo che la tua morte sia rapida.
Yeah, I'll kill you with money. Да, метательная. А, я у него меч отобрал. Ora mio padre dovrà riconoscere il mio valore. Sarà costretto a rispettarmi. Vieni a prendermi. Is it even possible to kill him like that? I think it... Oh, non sono mica così bravo. E dai, ci sono solo io. Oh no, maybe it's possible. По-моему, он теряет хп немножко. Да, можно. Che cosa tramate tu e i tuoi alleati? È questo che aveva scoperto mio padre. Per questo è stato ucciso. Mi spiace. Speravi in una confessione. Pezzo di sterco! Vorrei solo che avessi sofferto di più! Hai avuto la fine che meritavi! Spero che Basta, Ezio! Abbi rispetto! Rispetto? Dopo quanto è accaduto? Credete che lui ci avrebbe riservato un trattamento diverso? Tu non sei Vieri, non diventarlo. Убил в кирпичи кровь ушей. Ti dia la pace che cercavi. Requiescati. Да он споткнулся. Prendi questa, leggila quando ne avrai il tempo. Il nostro compito qui è finito. Facciamo ritorno alla villa. What goes around? Knife belt acquired. Codex page acquired. Letter to Francesco, the Paz. Throwing knife. Что-то сейчас Ассасин много процессора ест, аж 50%. Какая оптимизация? Как... Я боялся в Origins сыграть, потому что там говорили все, что на 100% прод загружен. Если так, то я не смогу его стримить. Тогда никак. Блок на FPS. А у меня стоит синхронизация. Вертикальная. А другого там... Не знаю. Eccolo qui, il nostro campione, Ezio! Onore Ezio! Vedo che non avete perso tempo a darvi ai festeggiamenti. E perché no? Ci hai reso un gran servigio, nipote. Con la morte di Vieri, questa parte della Toscana è di nuovo in pace. Sapete che significa questo? Basta lavorare. Si passa tutto il giorno a bere. E a puttane. Che c'è? È vero. Vieni, Ezio, facciamo due passi. Sì, zio. Learn about the villa and discover the codex pages. I pazzi rispondevano a qualcuno. Uno spagnolo. Rodrigo Borgia. Uno degli uomini più potenti di tutta Europa.
capo dell'ordine templare. Но он 50 занимает процентов, но не 100. Il che ne fa il responsabile della morte di mio Я padre. думаю, можно без проги обойтись пока что. Già, e ucciderà anche te, avendone l'occasione. У меня проц Allora devo 67-00 essere libero. Ma non prima che tutti gli altri templari siano caduti. и L'elenco Intel, di mio наверное. padre mi farà da guida. 67. Dove andrai adesso? Какой-то такой. A Firenze, Francesco De Pazzi merita la stessa fine di suo figlio. Una scelta avveduta. Senza dubbio trama qualcosa contro la città. Va bene, basta con i discorsi seri per stanotte. Sono nel mio studio se hai bisogno di me. Dovrei leggere la lettera che mi ha dato lo zio. Да, вроде этот. Ну, нормальным был. Года 4 назад. Конечно, не для стримов. Без стрима просто играть хорош. Le riconosci? Altre pagine del codice. Sì, tuo padre e io riuscimmo a trovarne e a tradurne Да, я altre. же стримлю 30 FPS. Если бы я поставил 1080, 60 FPS и средний пресет, уже бы все не вытянул даже старого ассасина. C'è qualcosa che le attraversa tutte. Una sorta di mappa. Dove dovrebbe condurre. Просто для игр хорош. Все современные все еще хорошо идут без стрима. Fu scritta da un assassino come noi che molto tempo fa recuperò un frutto dell'Eden. Si chiamava Altair. Accennava a qualcosa di potente e nascosto sottoterra. E cioè? Ah, saperlo. È per risolvere quel piccolo mistero che abbiamo raccolto queste pagine. Lasciate che vi aiuti. È tempo che io prosegua l'opera di mio padre. Inizierò dalla pagina che ho preso a Vieri. Leonardo saprà decifrarla. Bene. Torna qui quando puoi e la metteremo insieme alle altre. 12 ядер, 24 потока. Но, если не сломается мой проц резко, пока я менять не собирался. А через год или два, может, уже поменяются цены, там все дела. Ryzen 2700. Я пока стримлю 720 30 FPS. Обычно, что-то в этом роде. Многие уже давно стримят 1080, 60. Некоторые начинают 4К стримить. Но у меня даже... Я никогда даже монитор не видел на 4К или 144 Гц. Я их до сих пор не видел. Сам себя гнать будет? Collect the 4 philosophical codex pages. Не так дорого? Не так дорого это сколько примерно? Still here, she got distracted by end of semester trash assignments. 15? I will finish school. I will finish soon. It's been almost 4 hours.
I wanna finish games, I need to stream even longer. Вот это я залагал, что это такое? Вот эта высота гигантская. Как бы с нее не свалиться. Порожек. Yeah, I will finish soon. By the way. I just discovered I have 3 missing assignments that appear only in a tab that I haven't had to use in my 4 years of attending this school. A fun surprise. Yeah. That's weird. Калюга. Shorter games. This one is short. In comparison to... in comparison to some JRPGs I started, or Shibuya Scramble or some other stuff, like Persona, which is 100 hours. This one is short. It can take 15 hours to finish. 15 is not so long as 100 if I will start Persona. Я лучше сюда ничего не буду ставить. Он в прошлый раз сломался. Пришлось переустанавливать. Воздержусь от модов. Я смотрел ремастер этой версии. Ремастер второго Ассасина на PlayStation. Он выглядит не намного лучше. Особо смысла нет. Как ремастер этого изгоя Rogue One. Вообще ни о чем. Зачем его делали? Ну, может, только на консоль, чтобы продавать на новые консоли. Play only flash games that you can beat in 5 minutes. Welcome back, Courtney. How was the movie? Тутуру и туруру. Ага. Тут что-то... Что это такое? Статуя? Minerva statue acquired. Nice. Don't cheat. I've been... do you remember I played this Gaia once? I checked out it yesterday. I still have my save game progress and all. Maybe I should get back to this Gaia at some point. That movie made you cry. А привет, Пикаринг. Здорово. Возвращайся, дисгай. Как дела? Тебя разыскивают в своем же городе. Сними плакат. Страница за стеной? Что он там делает? Великолепно. Осматривает трилогию Star Wars. Первый раз? Просто пересматриваешь.
Я 100% разобьюсь, да? Прыгну. Не. Не первый, но было бы странно, да, если бы ты до сих пор не смотрел. Наверное, один из самых известных фильмов. Я бы немножко удивился. Achoo Annulment. I don't remember when exactly we made up this pro tip. You have made use of my text document. Yeah. Conveniently horse was... Все же уже прочитали ее, да. Конечно. Особенно верующие. Я пересматривал перед тем, как ходил на фильм в декабре. Я осенью и в декабре смотрел много всего. Фильмы пересматривал. Я там было 2 месяца Star Wars прям безудержного. Фильмы я пересматривал. Сезон хотя бы первый. Войны клонов. Повстанцы посмотрел первый раз. Первый сезон. Почитал там некоторые комиксы. Я прочитал все комиксы старые 90-х годов про Старую Республику. Типа вообще там такие древнейшие комиксы. 5000 лет до фильма событий. Так себе они. Не очень прям были интересны. А вот комиксы 2006 года, приквел к РПГ «Рыцари Старой Республики», вот этот комикс крутой. 5000 лет комиксам. Jedi Knight еще мучил параллельно, но сдался. Jedi Knight 2. Это который прям старый. Я поиграл один раз, часа 3 в этот. Dark Forces первую. Прошел там треть. Потом забил. Consistent formatting. Beautiful. Та, которая с Кэллом Катарном. Outcast. Перед Академией. Я точно не помню названия, они там названия разные. Я хотел все переиграть Old Republic RPG уже 2 месяца, но все еще не начал. Outcast. Да, там, я помню, там запутано. Уровень я все время не мог найти, куда идти. Я хотел поиграть Old Republic и Mass Effect, а в итоге начал Ательер от JRPG. Но Assassin's Creed не считается, я начал его переигрывать еще год назад. Нашел статуэтку. Your income is 0. Salute, Claudia. Nostro zio è un mostro. Sono davvero offesa. Che cos'è successo? Mi sta facendo lavorare. Se il babbo fosse qui, non starei certo marcendo dietro a uno scrittoio. E quali sarebbero le condizioni di questa sorta di schiavitù? Visto che qualcuno ha deciso che staremo qui, lo zio ha suggerito che cercassimo di racimolare i soldi per ristrutturare la villa. Il fatto è che non ce ne sono. Le procuro io un po' di soldi.
Fantastico, più lavoro per me. Che vuoi che ti dica? Va bene. Se metti dei soldi per delle migliorie al borgo, ne terrò traccia su questo registro. E non avendo niente di meglio da fare, prenderò anche nota degli oggetti che porti. Se alla fine riuscirai davvero a far andare bene le cose qui, forse i viaggiatori ci faranno visita e spenderanno qualche soldo. Dubito che qualcuno lo faccia, ma nel caso terrò il loro denaro in questo scrigno. Dovrai farti vivo tu per portarli in banca, perché quando sarà pieno io semplicemente terrò per me i soldi che non ci entrano. Capito? Sta bene. ММО по Star Wars, говорит, неплохая. Ее можно синглом проходить. По сути, те же самые сюжетные задания с озвученными диалогами. Да, я в нее немного играл на старте, когда только вышла. По-моему, первое ММО со всеми диалогами озвученными вообще. Там самое главное, что 8 классов разных. 8 классов, и за всех сюжет разный. Прикольно. Shops, renovations, collections, equipment. So, codex pages, feathers, models, seals, paintings, portraits of Ezio's targets. 2 out of question. На каком-то странном китайском говорят. На сычуанский. Я играл там за агента. Я играл сначала, по-моему, за джедая Республики, бойца. Потом немножко за инквизитора. Потом за агента Империи. Там 8 классов всего. Я неплохо по ПВП шелся. Ходил на поле боя. Потом что-то дроп. Ну, я, наверное, в WoW играл потом. Вернулся, короче. В итоге все ММО дропаю и возвращаюсь обратно в WoW. Buongiorno. C'è qualcosa che non va? Ser Mario mi ha assunto per riparare questo pasticcio, ma erigo palazzi, non compio miracoli. Senza soldi non posso riparare nessun edificio. E se qualcuno vi desse i denari? Allora ne potremmo parlare. Dovete essere Ser Ezio, giusto? Zio! Mi piace questo architetto! Diventa molto garbato quando fiuta il denaro. Ne ho bisogno se volete che vi aiuti con questo borgo. Ho stilato una lista di preventivi per le nuove botteghe e le ristrutturazioni. Portate l'oro, scegliete l'edificio e io mi metterò al lavoro. Se vi costruissi una bottega, lì potreste comprare a prezzi più bassi. Più denaro investirete nella bottega, maggiore sarà lo sconto. E per le ristrutturazioni, beh, ridarete lustro al borgo e alla villa. Da quel che mi dice Ser Mario, questo premeva molto al vostro trisnonno. Inoltre, finanziando botteghe e ristrutturazioni, aumenterete il numero dei visitatori, accrescendo le entrate. Per cui, perché non dare un'occhiata ai progetti? Нашел где ПВПшить. По-моему, это был еще, наверное, 12-й год. Уже 8 лет назад. Только на старте. Я там помню некоторые поле боя все еще. Мне за агента понравилась ПВП броня. Такой типа желтый плащ. Физикой. Там была физика плаща. Бегаешь, он развивается за спиной. Я на него нафармил и, по-моему, забил после этого. Я обычно больше ПВП играл, чем эти рейды всякие, подземелья, ПВЕшные. I have 9000. Там потом много аддонов выходило. Кроме того, что можно пройти кампании 8 классов. Так теперь еще есть несколько аддонов. Конечно, сюжет там может не очень. Но контента много. Если первый раз играть.
Renovating the brothel will increase the city's value. Окей. Музыка в Ассасине классная. Buon viaggio! Priorities. I actually had to renovate the mine to get more money, probably. But, okay. Salute, Claudia. Sei qui per il registro? A presto, Ezio. Ezio, ragazzo mio, credo sia tempo di mostrarti una cosa. Мощные флешбеки. Ну да, ни от одной и другой части. Таких флешбеков не будет. У меня, как от этой. Прям очень много раз прошел, да? Платина. Все перья собирал. Тогда тебе нет смысла переигрывать. Я играл один раз только. Nормально. Questo è il santuario. Fu costruito da mio nonno per onorare la memoria dell'ordine degli assassini e proteggerne i segreti. Guardati attorno. Questi sono gli assassini che hanno difeso la libertà degli uomini quando era in pericolo. Это была ошибка. E questa è l'armatura di Altair. Si sa poco della sua vita, ma l'armatura è molto leggera e robusta. Te la darei, ma non so come prenderla. Il mio bisnonno una volta disse che sarebbe rimasta inaccessibile finché tutti i suoi protettori non fossero tornati interi. Ho sentito parlare di alcune cripte sparse per l'Italia, tombe segrete, piene di tesori. I sei furono spostati lì secoli fa. Forse hanno qualcosa a che fare con tutto questo. Quando ero giovane andai anch'io alla ricerca dei sei, ma senza successo. Magari a te andrà meglio. Ну, я считаю Per ошибкой. ottenere la sincronia perfetta con Ezio, devi procurarti l'armatura. У меня ошибка, я слишком много играл. Игры типа Лига Легенд, там. Всякий StarCraft. Слишком много. Сколько я играл в LoL, я могу пройти, наверное, сотни игр. Время. Кулангал. Atop this pedestal stands a statue of Kulangal, the male Mongolian assassin. Yeah, I even remember it. He killed Genghis Khan's horse. I remember the statues. Wait a second. There is a... It came out like 8 years before Origins, which is about Egypt. Amunet, the female Egyptian assassin, she killed Cleopatra with a snake. Вот здесь статуя убийцы, которую она убила Клеопатру. Она же есть в Origins, да? В предпоследнем ассасине. Клеопатра. Но я не знаю сюжета. Есть там эта убийца Амунет? Клеопатра там, я видел, Клеопатра есть. Но я не знаю, убивают ее по ходу игры или она умирает после сюжета игры. Показывают это или нет? We could just break the lock or the door, whatever it takes. Doesn't look that sturdy. I'm sure it's possible. Horse assassin.
You can fall from the horse and break your neck. It works. Il-Tani, the female Babylonian assassin, she poisoned Alexander the Great. Alexander. Александр умирает лет через 70 после Одиссеи событий. К сожалению, его нет в играх. Leonius, the male Roman assassin. He stabbed Caligula with a dagger. Вот я хотел про Рим древний поиграть всегда. Все еще нет. Я почему-то был уверен, что они сделают трилогию. Типа Египет, Греция и Рим. Но, как оказалось, Одиссея с Origins не связана по сюжету. Там разные персонажи. И третья часть, ну, новая часть, походу, будет про викингов. Вообще не то. Wei Yu, the male Chinese assassin, used a spear to kill the first Chinese emperor, Qin Shi Huang Цинь Шуханди. Единственный, кого я знаю. Китайских императоров. Дариус. Вот этот был. Вот этот точно был в Одиссее. Этот из DLC в Одиссее он был. По-моему. Я не смотрел и не играл, но я слышал. По-моему, есть в DLC. Darius, the male Persian assassin, used his hidden blade to kill Xerxes, the first recorded use of the hidden blade. Ну, молодцы, хоть что-то они оставили из старых частей, отсылки. My phone is lagging, and it's time for round 2 for another movie. Enjoy it, Courtney. Enjoy the movie. Да, я раньше тоже ждал каждую часть. Хотел поиграть про античность. А когда на Unity я перегорел, для этого не играл много лет. И когда Одиссея вышла, мне уже было неохота. Хотя как раз то, что я хотел, античность, Древняя Греция. Но мне перегорело. Но я сделал перерыв много лет. Лет 5. Почти что. Так что. Теперь пока норм. Но захотелось поиграть. Ну, тем более, я не так много играл. Я платину не выбивал. Викинги, камень в огород, God of War. Have fun with off-brand pop. Qui trovate solo il non plus ultra dell'arte dei fabbri. Il denaro non vi basta, messere. Che peccato. Qui ci sono le vesti migliori al mondo. Venite a vedere i tesori Treasure maps. Lady and Ermine. Как девушка с горностаем или называется? Ermine, а я такого слова не знаю, кстати. Saint Francis in Ecstasy. Ideal City. Батиста он Федерико. Grazie. Tornate presto. Это карта сокровищ показывает просто, где эти сундучки лежат. Сейчас, если можно телепортнуться, я вернусь в замок, который мы захватывали только что. Вот это. Или я не туда телепортнулся?
Я хочу, наверное, пазлы все поделать. Эти, которые открывают видео предтечей. А перья собирать я, конечно, не буду. Я понял, на этой башне. Символ. Сразу на топовую броню. I will solve one more puzzle and now really go. Not to sleep, but just I will go do some other stuff. Aha. Il potere non muore, viene trasmesso. Descendants. 3 часа так, нормально. He carried it with him. Find his inheritance. I wanted to ask, like, who can guess what is this picture? But it's written. Franklin Delano Roosevelt. Strategic meeting. Чем там? Яблоко ищем или что? Это вот. Гудини. Гудини. Beginning the Chinese water torture. Cell escape. Да, это, мне в детстве еще казалось это очень криповым. Почему-то. Особенно когда видео открываешь, кусочек. Меня оно пугало. Вот. Великая игра. Тут это запомнилось. Как они приклеивали, фотошопили яблоко и демо на старых фотках. Прикольно. Gandhi during the Salt March. You need to sleep. It's not so late. Like, I woke up pretty late, so that's not the problem. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16. Штук 20. Надо, эти отрывки казались почему-то криповыми. Непонятно что. Тут кто-то прыгает, кто-то бежит. А в третьей части у Коннора там была такая, в поместье была прикольная доска, по-моему. Стояла с кем, кого надо убить. Мне нравился в третьей части сюжет. Хотя почему-то многие ее недолюбливают. Да, там такой когда пазл решаешь, темный фон, странный, плюс музыка жуткая. И если тебе лет 10 примерно, то это такое. Эйтом. Ну, сам Коннор, да, как персонаж так себе. Помню именно второстепенных персонажей. Эйтом, ты за него играешь вначале, он самый первостепенный. When did you wake up? How much did you sleep the night before? I have slept a lot, like 9-10 hours, a lot. And I woke up pretty late, like midday or
something. You punk. I woke up like 12 or 13 hours ago, so it's not so late right now. I could stream for 4 hours more. In theory. Я помню, что Конора зовут Радун Хагейду. Вот это вот. Зачем информация мне? Ага, у меня уже есть, я его давно еще анлокнул в прошлый раз. Will lose any unsaved progress. Чё? Не надо переодеваться. Была бы категория второстепенные мужские роли. Ну, да, так-то он мало в сюжете был по сравнению с Конором. Как этого старика звали? Учителя Конора. Ахиллес? А злодей главный Чарльз Ли. Ладно. I know you know how to speak English. Don't pretend you only know Russian. I guess you can stay up. But I finish already. Wait, did I save? What's the best way to save the game right now? Fast travel somewhere? Можно было не сохраняться. Там иногда появляется типа чекпоинт сохранения. Слева там, слева снизу надпись. Когда что-нибудь делаешь. Отлично, отличная карта. A bit straw ruining all my fun. You expected me to fall to death, I guess. Так, а Fast Travel, наверное, в этом же Тойло было, да? Блин, я подбежал к этим табличкам, как будто в Ведьмаке. Viaggio. A-bit lectures on the importance of sleep. 30 seconds later, tells him to jump to his death. Yeah. It a bit contradicts the previous statement about importance of health. Кстати, прикол показать. Если еще здесь. У меня есть сейф. Теперь такой 2020. Есть сейф 2010. Облачное сохранение. У меня есть сейф 2010 года. Такого же никнейма. Можно продолжить. Маленький перерыв в десятилетие. Это через... у меня... Я сначала через Steam зашел. У меня были проблемы с игрой. Она как-то лагала. Я переустановил чисто через Uplay. Это я сейчас зашел через Uplay. Без Steam.
those two ideas can totally coexist. But yeah, thanks for hanging out. I will write on Discord, in Discord, next time I stream. Thanks for hanging out again. Они с нами уже лет 10. Да, быстро время идет. Ладно, спасибо, что зашли. В этом. До встречи. Пока.